the time required will increase in the same ratio in which the number of words increase. So here, time is directly proportional to the number of words. In case of direct proportion, if x is directly proportional to y, then the value of x and corresponding values of y we can write x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3 and so on. Therefore, we can say that 4 by 92 is equal to x2 by 480, means x2 is equal to 4 by 92 multiplied by 480 minutes is equal to 20.86 minutes. Therefore, Meena needs 20.86 minutes to write an essay of 480 words. Let's see the next example. If two workers together build a 50-meter long wall in few days, how many such laborers can build a wall of 75-meter length in the same number of days? Here, when the number of laborers is 2, then the wall length is 50 meter. We have to find the number of laborers so that a wall of 75-meter length can be made in same number of days. Let's say that X laborers make 75-meter long wall. Work will also increase in the same ratio as the number of laborers will increase. In this way, the number of workers and the length of the wall is in direct proportion. So, for the given situation, we can write 2 by 50 is equal to x by 75, means x is equal to 2 by 50 multiplied by 75 is equal to 3 laborers. Therefore, it will take 3 laborers to build a 75-meter long wall. So today we have seen examples related to direct proportion. In the next video, we will see some more examples related to it. Sanya, a 13-year-old teenage girl studying in class 8 who loves to explore new things. Mummy. Sanya's mother, a 40-year-old lady who lives in the city. She helps Sanya in exploring new things. Kabir, Sanya's elder brother, a 14-year-old boy studying in class 9 who helps Sanya in all her explorations. We learned what is force, how does it work, properties of force. Force applied in same direction adds up. One force can be more, less, or equal to the other force. Force when applied on an object can change its speed, change its shape, change the direction of its motion. Types of force: contact force, non-contact force. Contact force, muscular force, frictional force. Non-contact force, gravitational force, static electric force, magnetic force. Mummy, what are you doing? Beta, I'm replacing these thin strap handles of my bag with the broader straps. But why, Mummy? Aren't these thin handles strong enough? Oh, these are strong, Beta, but when I hang my bag, these thin handles hurt my shoulders.
If these are broad, the bag will exert lesser pressure on my shoulders and hurt less. But the bag will still have the same weight. And so the pressure on the shoulders will also be the same. Then how will replacing these straps help? Come, let me show you. Sanya, look at this wooden plank. Now you can keep these 5 bricks in a line on this plank. Like this, Mummy? Yes, Sanya. Can you see any impact of these bricks on the wooden plank? No, it looks the same as before. Okay, so now keep these bricks one over the other and see what happens. Mummy, this wooden plank has bent down from the middle. Yes, that's right, Sanya. In both the instances, weight was the same. Then why was the impact visible only when the bricks were kept one over the other? Why do you think that happened? Sanya, do you think the impact of force also depends on the area on which it is exerted? Bhaiya, when the bricks were kept on a larger area, the impact of the force was less. But when these bricks were kept one over the other, the force was only on a smaller area. And the force exerted on this small area on the wooden plank made it bend. Friends, so does that mean that when area on which force is exerted is less, the impact of force will be more? You are right. This is called pressure. Oh, so that's why Mummy was replacing thin straps of her bag with wider straps so that there is lesser pressure on her shoulders. That's the reason why even our school bags have wider straps. Yes. Do you remember how farmers in Chachaji's village keep a twisted cloth over their head for carrying heavy things? It's done to increase the area of contact between the body and the weight. And so that the pressure on their body gets reduced. Now I understand, Bhaiya. This helps them carry heavy things easily. Yes, now you must have understood why tools for cutting and making holes like knife and nails are always sharp and pointed. Yes, now I have understood. Friends, can you tell us why these tools are sharp? Bhaiya, I had read that just like solid materials, even liquid materials exert pressure. Can we find out more about it? Yes, absolutely. Come on, let's find out. We'll take this bottle and divide it into 5 parts. Now we will make one hole in one part like this. What are you doing, Sanya? Look at this, Bhaiya. See how water from upper parts of the bottle is falling near the bottle. But as depth of the bottle increases, water falls out faster and farther too. Do you know that water in the lowest part falls the farthest due to the maximum amount of pressure existing in that part? Water in the upper parts exerts pressure on it. Oh, now I understand. Water exerts pressure on walls and base of the bottle, and the pressure increases as we go down. This is why, compared to upper parts, water from holes in lowest parts falls the farthest. You are right. Water exerts pressure on the base and the walls of the vessel. Bhaiya, you know, I was once trying to push a ball down in a bucket full of water, but I felt an upward push. This means that water exerts an upward pressure also. Sanya, do you think air also exerts pressure? Why is it that after blowing a balloon, we have to close its mouth?
When we blow a balloon, the air in it changes the shape of the balloon. Oh, I get it. Some objects change shape when force is applied to them. This is what happens when we exert force on a balloon or a ball made of rubber. Oh, my ball! Help me catch it, please. There is no force on this ball. Even then it slowed down and stopped in the end. How did that happen? Was there any force on it too? Sanya, do you know there is a layer of air around our Earth? The pressure exerted by this layer is called atmospheric pressure. Oh, Bhaiya, can we know more about atmospheric pressure? Sure, Sanya. Okay, tell me, have you ever noticed if a room has two windows or doors, how one window or door, which is slightly open, gets opened up further if the other window or door is shut with force? Bhaiya, does this happen due to atmospheric pressure? Yes, absolutely. Atmospheric pressure is much more than what we can imagine. Then why don't we feel constrained and trapped under this pressure? Sanya, you will find about this in your science textbook. You can read and know for yourself. Okay, Bhaiya. Friends, will you help me? Can you refer the book and answer my questions? We learned what is pressure. Pressure depends on the area on which force is applied. Besides solid matter, liquid and air also exerts pressure. About atmospheric pressure. Hello friends, welcome to this video on number system. In the previous video, we learned about rational and irrational numbers. In this session, we will learn about decimal expansion of rational and irrational numbers. Friends, can you identify the rational and irrational numbers from these numbers? We can easily identify them by simply taking note of the definition. So these are rational numbers and these are irrational numbers. All given rational numbers are in the form of fractions. Can we write them in decimal form? Yes. For that, we will have to solve them by the division method. Let's take the first example, 5 by 4. Here, we will divide 5 by 4. We get the answer as 1.25. In this example, after a few steps, the remainder becomes 0 and the decimal expansion in the quotient ends. Therefore, this decimal expansion is called terminating decimal. Now let's take the next example, 10 by 9. Here, when 10 is divided by 9, the remainder 1 is repeating instead of getting a 0. Similarly, in the quotient also, 1 is repeating and its decimal expansion is continuing in form of 1.1111. If you observe it carefully, it is a never-ending process. A decimal expansion where both the remainder and the quotient are repetitive is called non-terminating or recurring decimal expansion. We can also write it as 1.1. The bar above reveals the group of digits that recur.
If we look at the third example, 1 by 27. Here too, the remainder is not 0. If we look at this division carefully, after the third step, we are getting the same remainder again. If we solve this further, then the same 3 steps are being repeated. And now if we look at the quotient, then we realize that just like there is repetition in the remainder, there is a repetition of 037 group of digits in the quotient after the decimal point. So can we call this decimal expansion also non-terminating or recurring? Yes, and we will write it as 0.037 bar. Friends, can you tell what is the difference between examples 2 and 3? In example 2, only one number is repeating. But in example 3, a group of digits are repeating. If we compare all 3 examples, we can say that in the decimal expansion of rational numbers, after a few steps, the remainder either becomes 0 or starts repeating itself. The numbers in the remainder are always less than the divisor. Like in example 2, 1 is getting repeated and the divisor is 9. In case of example 3, there are 3 blocks of repetition and the divisor is 27. Friends, so far we have seen the decimal expansion of rational numbers. Can we write irrational numbers also like this? See. The decimal expansion of root 2 and root 5 is as follows. If you look at them carefully, the numbers are neither being repeated here nor are they ending. Likewise, we can find many irrational numbers and write their decimal expansion. You must be familiar with pi. Its decimal expansion is also like this. Here also, the numbers are neither getting repeated nor are they ending. Thus, we can conclude that the decimal expansion of irrational numbers is non-terminating, non-recurring. Friends, can you write an irrational number like this? Yes, we can write many such numbers. Friends, that's all in this video. In this session, we learnt about the decimal expansion of rational and irrational numbers. See you in the next video. Thank you. Hello friends, welcome to this video on number systems. In the previous video, we discussed the decimal expansion of rational and irrational numbers. Today we will solve some questions related to the same. Let's start with the first question. From the given numbers, identify the rational and irrational numbers. You can pause the video to think about the answer to this question. In these, in the first and fourth numbers, no digit or group of digits are getting repeated after the decimal. And the series of points next to them shows that they don't end, that is, they are both irrational numbers. In the second number, the bar above 5 indicates that 5 is being repeated here. And in the third number, the group 847 is repeating after the decimal. Therefore, they are both rational numbers. Friends, let us see this question. Write the given fractions in their decimal form, their decimal expansion. First fraction is 48 by 100. We will write it in this way and solve it using the long division method.
Here, the remainder becomes 0 and its decimal expansion is 0.48. Therefore, it is a terminating decimal expansion. 1 by 16. On solving this too, the remainder obtained is 0. Its decimal expansion is 0.0625. Therefore, this is also a terminating decimal expansion. Friends, the third fraction looks slightly different. It is 3 1 by 6. 6 multiplied by 3 plus 1 is equal to 19 by 6. On solving this, we do not get the remainder as 0, and after 2 steps, 6 is getting repeated. Hence, we get the decimal expansion as 3.16666. Therefore, this expansion is non-terminating, recurring. Friends, let's look at the next fraction 29 by 99. If we solve this, we realize that the remainder is not 0. In the quotient, 2 and 9 keep repeating themselves, and the decimal expansion is 0.292929. We can also write this as 0.29 bar. Friends, upon looking at it, you can easily say that this expansion is also non-terminating, recurring. Friends, till now we converted fractions into their decimal form. Can we convert decimal form to fractions? Yes. Now, let's solve some questions related to the same. Express these numbers in the form of fractions, where p, q are integers and q is not equal to 0. There is a method to solve these type of questions, which we will see in the next few steps. Let's take the first number, 0.888. Let's consider it as x. Now we will see whether a number or a group of numbers is repeating after the decimal. Here, the same number 8 is getting repeated. So, we will multiply both sides by 10. After multiplying, we get 8.888. That is, the decimal went one step to the right. Now we can also write it as 10x is equal to 8 plus 0.888. We have assumed 0.888 as x, therefore it will be 10x is equal to 8 plus x. 10x minus x is equal to 8. After solving this further, we get x is equal to 8 by 9. Friends, let's take the second number, 0.27. It is very easy to write it in the form of a fraction. This is a terminating decimal expansion. There is no repetition of any number or group of numbers. Here, because there are only 2 numbers after the decimal, we will multiply by 100 and divide by 100. And now we will get 27 by 100, which is the fraction form of this number. Friends, let's take the third number, 2.2424. Let's consider it as x. In this number, 2 numbers, that is 2 and 4, are getting repeated after the decimal. So here we will multiply by 100 and solve it in this way. We get x is equal to 222 by 99. Friends, that's all in today's video. In this session, we solved some questions related to the decimal expansion of rational and irrational numbers. See you in the next video with some facts related to this. Thank you. Hello friends, welcome to this video on number system.
Today, we will discuss some facts related to the decimal expansion of rational and irrational numbers. Let's get started with the question. Show 1 by 19 in the decimal form. Here, we will solve it by using the long division method. Friends, look at the quotient. We have not yet got any repeated number or group of numbers. So, is this an irrational number? Let us solve it further. Now look at the quotient carefully. It is getting repetitions of numbers after 18 digits. You can also write it like this. After looking at this, we can conclude that if you do not receive repeated number or group of numbers after solving the fraction for many steps, it does not imply that the numbers will not get repeated at all. We can write this number as 1 by 19, that is P by Q. So it is a rational number. In this, we will definitely get repetition of some number or group of numbers. Friends, that's all in today's session. So in this session, we discuss some facts related to the decimal expansion of rational and irrational numbers. See you in the next video. Thank you. Friends, welcome to this video of mathematics. In this session, we will learn about the polynomials and their classification according to their power, that is, degree of polynomials. In the last class, we learnt about algebraic expressions. These are a few examples. In the given expressions, x, y, and z are called variables. Numbers associated with these variables are called coefficients. And the numbers whose values are fixed are called constants. Now, if we focus on the powers of these variables, these are positives, negatives, and fractions. And friends, the only difference between polynomials and expressions is that the power of variables in polynomials is always a whole number, whereas the power of variables in expressions can be any number. Here, we have to focus on one thing, that all polynomials are expressions, but not all expressions are polynomials. Friends, in the given examples, polynomials are in one variable only, and such type of polynomials are called as polynomials in one variable. Can a polynomial be in the form of two or more variables? Yes, but we will learn those polynomials in higher classes. General form of polynomials is expressed in this manner, where x is called variable, an minus 1, a1 are coefficients, and a0 is a constant. Polynomials are expressed as p of x, q of x, or according to the variables p of y, r of y, or r of t, q of t. Polynomials are also classified based on the number of terms present in the polynomials, such as monomial, binomial, trinomial, etc. Similarly, polynomials are classified based on the degree of polynomial, such as polynomials having degree 1 are called linear polynomials. Polynomials having degree 2 are called quadratic polynomials, and polynomials having degree 3 are called cubic polynomials. Friends, if you observe the general form of these polynomials, it has been stated that a should not be 0. Do you know why? If a becomes 0, then the degree of polynomials reduces by 1. If, in the general form of cubic polynomial, we put 0 in the place of a, then its degree reduces by 1 and becomes quadratic polynomial. Similarly,
quadratic will become linear and linear will become constant polynomial. Let's assume that there is an expression whose power is 0. For example, 5 times x to the power of 0. Then, would it be a polynomial? During such dilemmas, we should focus on the definition, which says that if the power of any expression is a whole number, then the expression is a polynomial, and 0 is a whole number. Hence, it is a polynomial. The value of x to the power of 0 in 5 times x to the power of 0 is 1. That is, 5 times x to the power of 0 equals to 5, means any number can be written as the polynomial with power 0. Now, this means that constant or numbers are also polynomials. They are called constant polynomial. Is number 0 also a polynomial? 0 can be expressed as 0 times x to the power of 0, or 0 times x to the power of 3, or 0 times x to the power of 5, or as a power of any variable. So, 0 is called a zero polynomial whose power is not defined. Friends, we have come to the end of this video. So today, what have we learned? See you all in the next video. Thank you. Hello friends, welcome to this video of polynomials. In the last video, we learned to recognize polynomials and also discussed classification of polynomials based on the number of terms and the highest power of variable. Today, we will learn to solve few questions based on those topics and will enhance our knowledge on the polynomials. So, let us start. The first question: which of these expressions are polynomials? And classify them based on the number of terms and the highest power of the variable. To answer the question, you can pause the video. The first expression, x to the power of 3 plus 3 to the square root of 5, has only a single variable x, whose highest power is 3. And there are two terms, x to the power of 3 and 3 to the square root of 5. This means it is a cubic binomial in one variable. In the second expression, minus 3t square plus 2 square root of t minus 1 by 4, there is only one variable t, whose highest power is 2. But if we see the second term square root of t, its power is not a whole number. Here, the power of t is 1 by 2, means this expression is not a polynomial. The third expression is very simple. It is a constant polynomial with power 0. Now, let's solve another question. You have to write the coefficient of x square in the given polynomials. Such questions are quite easy. Just that we have to focus on x square and have to write its coefficient. In the first question, square root of 2x square minus 3x plus 9. What is the coefficient of x square? We can directly say square root of 2 is the answer. Now, let's go ahead and see the expression x plus 2x to the power of 3 minus 5 by 4. Here, x square is not present in the equation. Now, how to find its coefficient? This expression can also be written like this, where the coefficient of x square is 0 and hence this complete term is 0. In an expression of polynomial, if the x squared term is not present, then its coefficient will be 0. The next polynomial is x square minus 7. Will the answer be 0 in this case also? No. If x to the power of 2 has no coefficient, its coefficient is taken as 1, because on multiplying any term with 1, we get the same term.
let's see our next question. Here, we will have to write an example of a trinomial in which the highest power of the variable is 15. The answer to this could be as follows. X to the power of 15 plus x to the power of any whole number other than 0 and less than 15 plus any number other than 0. Here, you can also write the coefficient of x to the power of 15, which can be any number other than 0. Got it? Before we end, here's a question that you have to solve yourself. Write an example of a binomial in which the highest power of the variable is 145. So friends, in today's video, we learned to recognize the polynomials and also learned to solve a few questions based on their types. In the next video, we'll learn few similar concepts. Thank you. Friends, welcome to the video of polynomials. In this video, I will ask you a few questions on polynomials and degree of polynomials. Try to answer them correctly. So, let's start with the first question. From the given expressions, identify which is not a polynomial. You can pause the video to think over. The first option is 2x square minus square root of 3x minus 1 by 2. Here, in the second term, x is also within the root with 3, which means the power of x is 1 by 2, which is not a whole number. So, it is not a polynomial. The second option is y to the power of 6 by 2 minus 3y square minus 5. Here, in the first term, the power is 6 by 2. It is a fraction, but on solving it, becomes 3, which is a whole number. Powers of the rest of the terms are also whole numbers. Hence, this is also a polynomial. Now we have the third option. Y square minus 1 by y plus 1, where y is not equal to minus 1. Friends, on seeing y plus 1 in the denominator, straight away, do not say that it is not a polynomial, but try to simplify it. Like using algebraic identity, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. The numerator can be written as y plus 1, y minus 1. This would become y minus 1 by cancelling y plus 1 from numerator and denominator. Hence, it is a linear polynomial. Friends, to recognize any polynomial, we should focus only on the powers of the variables. Let us now go to the next question. Find the degree of polynomials given below. The very first option seems to be a little doubtful. Some of you can say that this is a linear polynomial. But friends, in such condition, we should always simplify the expression. On solving 2x minus 1 into x minus 2, we get 2x square minus 4x minus x plus 2, which in turn is equal to 2x square minus 5x plus 2. Now we can say that this is a quadratic polynomial. Let's see the second option. The power of variable of the first term is 4, but it is not the highest. Fifth term of this polynomial is x to the power of 5, where the power of x is 5. Hence, this is a polynomial with the degree 5. It would be better to write such polynomials in the descending order of their powers. The third option is quite different from the other two. Is it a polynomial? Yes, it is a polynomial with two variables, where the variables are x and y. We just need to focus on the highest power. Here, the power of the variable of the third term is highest 6. That is, this is a polynomial with degree 6. So friends, let's finish this video with this and see you in the next video. In the next video, we will learn about the roots of the polynomials.
Thank you. Hello friends, welcome to this session on linear equations in two variables. In our previous video, we learned how to represent linear equations in two variables graphically. Let's move a step ahead and learn about equations of lines parallel to the x-axis and the y-axis. Friends, we know that a line is made up of infinitely many points. So let's start by considering a point. Can you tell where will the point 1, 0 lie on a graph? Let's see. Here, the x-coordinate is 1 and the y-coordinate is 0. Hence, this point will lie on the x-axis. Where will the point 2, 0 lie? This will also be on the x-axis. Similar, -1, 0, -3, 0 will all lie on the x-axis. Will point 4, 3 also lie on the x-axis? No. And what about -3 and 2? Even this point won't lie on the x-axis. Hence, we can say that the points whose y-coordinate is 0 or which is in the form of x0 will lie on the x-axis. The line formed by all the points in the form of x0 is the x-axis. Can you tell the equation of this line or what will be the equation of x-axis? Let's find out. We know that y-coordinate of all the points lying on the x-axis will be 0. That means x-axis is the line where y is equal to 0. And this itself is the equation of the x-axis. We can even write it this way. 0 multiplied by x plus 1y is equal to 0. Friends, what will be the coordinates of the points lying on the y-axis? 0, 1, 0, 3, 0, -2, 0, -4, or we can say that it will be in the form of 0, y. That means y-axis is the line with all the points lying on it having their x-coordinate as 0. That is, x is equal to 0, which itself is the equation of y-axis. We can write this as 1x plus 0y is equal to 0. We got two equations which represent two lines, the x-axis and the y-axis. Now, if we compare the two equations with the general form of linear equation in two variables, we get constant terms as 0. And since the constant terms are 0 here, the two lines pass through the origin. Friends, now how will the graph look if instead of y is equal to 0 and x is equal to 0, it was y is equal to c and x is equal to c? That means a constant term or any number. Now let's assume x as 5, which can be written as x minus 5 is equal to 0. The solution of this linear equation in one variable will be x is equal to 5, which lies on the number line here in the form of a point. Now, if we write this in the form of linear equations in two variables as x plus 0y minus 5 is equal to 0, then we will get infinite solutions. And 5, 0 will be one of the solutions which will lie on the x-axis. 5, 2, 5, 3, 5, minus 1 are some more solutions. Now let's plot a graph considering these points. We will get a line which will cut the x-axis at 5, 0 and is parallel to the y-axis. Friends, one point to be noticed here is that all the solutions are in the form of 5, n here. N is a real number. Now let's assume the value of y as 4
and also write it in the form of linear equations in two variables as 0 multiplied by x plus 1y minus 4 is equal to 0. Can you tell how will the graph of this equation look like? You may pause the video and think of the answer. All the solutions of this equation is in the form of n, 4, and the line formed by this equation will cut the y-axis at 0, 4 and will be parallel to the x-axis. Friends, that's it for today. Today we learned about equations of the lines parallel to the x-axis and y-axis. See you in our next session. Thank you. Sound, Part 6. Human ear. In the previous video, we learned about sonar and ultrasound. In this video, we will learn about the human ear. Earlier, we studied how sound is produced. Now, let us learn how we hear the sound. Humans hear sound with the help of an extremely sensitive device, the ear. The human ear allows us to convert pressure variations with audible frequencies to electrical signals. These signals travel to the brain through the auditory nerve. Now, let us learn about the auditory parts of the human ear and understand how it functions. Look at this picture of the human ear. As you can see in this picture, the human ear is mainly divided into three parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear includes pinna and the auditory canal. The middle ear mainly includes three bones: the hammer, the anvil, and the stirrup, and the eustachian tube. The inner ear includes the cochlea and the auditory nerve. The pinna of the outer ear collects the sound from the surroundings, and then it passes through the auditory canal. Then the sound reaches the eardrum or the tympanic membrane. Whenever a compression of the medium reaches the eardrum, it increases the pressure outside the membrane and forces the membrane inward. Similarly, when a rarefaction of the medium reaches the eardrum, it forces the eardrum outward. In this way, vibrations are produced by the sound in the eardrum. Then, the three bones, the hammer, the anvil, and the stirrup of the middle ear amplifies the vibrations After that, the middle ear transmits the amplified pressure variations received from the sound wave to the inner ear. The cochlea of the inner ear turns the pressure variations into electrical signals. These electrical signals are sent to the brain through the auditory nerve,
and the brain interprets them as sound. And this is how human beings are able to perceive the sound around them. In this video, we learned about the human ear. Today we will learn about types of diseases and its modes of spread. In the previous video, we learned that disease can be written as dis plus ease, and from this we can take meaning as lack of rest. For example, cold and cough, elephantiasis, and many more. We can divide diseases into different groups. One way of this is that we classify different diseases on the basis of duration of disease. Some diseases like cold, cough, typhoid occur suddenly and are of short duration. Such diseases are called acute diseases. Acute diseases do not harm our health much. Some diseases like tuberculosis, elephantiasis develop after a long time and are of long duration or lifelong. Such diseases are called chronic diseases. Since the disease is for a long time, that's why they cause specific harm to our health. Therefore, the patient feels fatigue and his weight is reduced. Diseases can also be classified on the basis of their ability to spread. Let us understand this. In the previous video, we learned that the immediate cause of disease can be infectious, which include microorganisms, or can be non-infectious, which does not include microorganisms. Some diseases like cough and cold can spread in a community because its cause is microorganism that can spread from one body to other body by any medium. Such disease is called infectious disease. For example, diseases like cold and cough, influenza, AIDS, and many more are caused due to virus. Typhoid, cholera, tuberculosis, and many more are caused due to bacteria. Common skin disease such as ringworm is caused due to fungi. Malaria and Kala Azar are caused due to protozoa. Elephantiasis is caused by worms. The microorganism that caused the disease is called a pathogen of that disease. For example, disease cholera is caused by pathogen Vibrio cholerae, and typhoid is caused by Salmonella typhi. Diseases which are not caused by microorganisms and their causes are different are called non-infectious diseases. These diseases do not spread in the community. For example, cancer is caused due to genetic abnormalities, obesity, and modern lifestyle. Now, let us understand the modes of spread of disease in detail. Many microbial agents spread from one patient to another healthy person by different modes. Therefore, infectious disease are also called communicable disease. When a person sneezes or coughs, some droplets come out of their mouth. These droplets contain microorganisms. In such a situation, if any other person is near the patient, then the droplets enter in his body. In this way, these microorganisms infect other healthy person. Microorganisms of some diseases are spread through air. Microorganisms
that spread through air are called airborne microorganisms. And the disease that spread through air are called airborne diseases. So, if person is suffering from airborne disease, he should not go in crowded places. Similarly, some diseases spread through water. Therefore, these are called waterborne diseases. If the excreta of a person suffering from cholera is mixed with drinking water, and if the other person drinks contaminated water, then the microorganism enters in the healthy person and he also suffers from the disease. Such diseases are caused due to unavailability of clean water. Some diseases transfers from one partner to another through sexual contact. Such diseases are called sexually transmitted diseases. These diseases do not spread through casual physical contact. AIDS also spread if blood of AIDS patient is transferred to a healthy person and a syringe applied to AIDS patient is applied to a healthy person. Therefore, along with sexual contact, AIDS also spread through blood-to-blood contact, as well as AIDS also spreads during pregnancy from mother to baby and through breastfeeding. Some diseases are spread through other animals. For example, malaria, elephantiasis and dengue fever is spread through mosquito bite and rabies is spread through dog bite. Thus, these animals act as intermediates. That's why these are called vectors. In this way, different diseases spread through different modes. So today we have learned about types of diseases and its modes of spread. Force and Laws of Motion. Part 1. In this video, we will get an introduction to forces and learn about balanced and unbalanced forces. For many centuries, people were unable to completely understand the concept of motion. They used to think that the state of rest is the natural state of an object. However, scientists like Galileo Galilei and Isaac Newton debunked this theory and developed a completely new approach to understand motion. We have observed that to move an object at rest or to stop a moving object, we need to put in some effort. This effort applied to an object to change its state of motion or state of rest is an example of force. Force can change the magnitude of velocity and the direction of motion. It can also change the shape. Now, let us try to understand the concept of balanced and unbalanced forces. Let us do one simple experiment to understand it better. Take a wooden block and place it on a smooth horizontal table. Attach one string on both of the opposite faces of the block. Now, if we apply force by pulling the strings, what do you think will happen? If we apply force by pulling the left string, the whole block will move towards the left direction. In the same way, if we apply force by pulling the right string, the whole block will move towards the right direction. But what do you think will happen
if both the strings are pulled with equal forces at the same time? Think about it. That is correct. The block will not move to either side, since the block is pulled in two opposite directions with equal forces at the same time. The net force becomes zero, and hence the block does not move. Such forces are called balanced forces. Here, no changes in the state of rest is observed. Now, what if we pull both the strings with unequal forces? Will the block still remain at rest? In this case, the block will move in the direction of the greater force. If the block is pulled by the right string at a greater force than that of the left string, the extra force on the right string will cause the block to move towards the right. Similarly, the block will move towards the left if the pulling force on the left string is greater than the right string. Such forces are called unbalanced forces. Here, as the forces are not balanced, the block moves, that is, it changes its state of rest. Let us now consider another example of pushing a car on the street. If we push using less force, the car may not move at all. This is due to the friction acting in the opposite direction of the push. Friction arises as the wheels of the car are in contact with the rough surface. Here, the force of friction balances the pushing force and hence the car does not move. To move the car, we need to apply a force greater than the force of friction. That is, an unbalanced force needs to be applied to make the car move. However, some people get the wrong impression that the continuous application of unbalanced forces will keep an object in motion. The correct understanding would be, any object will maintain its state of rest or state of motion when all the forces acting on it are balanced and the net external force is zero. Which means a change in the state of rest or state of motion is observed only when an unbalanced force is applied. A body at rest may start to move, as well as it may stop due to the application of unbalanced forces. An unbalanced force can either change the speed or direction of motion of an object. So, in this video, we got an introduction to forces and learnt about balanced and unbalanced forces. In the next video, we will learn about the first law of motion. Welcome all of you to this video. So far, we have studied about the total surface area and the volume of new solids formed by the association and dissociation of basic solids. Moving forward with this concept, today we will learn about frustum of a solid cone. Dear children, let's see a new shape of this solid family, which looks like a cone but is not a cone by shape. It's a part of cone. We call it frustum of a cone. If cone is cut horizontally, it gives one frustum of a cone. Today, we will know this. When pointed area of cone is removed,
The rest is called frustum of cone. Frustum is a Latin word which means sliced piece. Just as you are familiar with all the solid shapes in your daily life, in the same way, you have seen the frustum of cone around you, such as this glass of water, bucket, bowl, cup, flower pot, table lamp, shape formed by light emanating from table lamp, etc. Let us now observe it. To understand the frustum of a cone, let's take a cone whose height is capital H, capital L is the slant height, and capital R is the radius. If we cut this cone parallel to its base, like this, we get two pieces of the cone. So can you tell what are these two pieces? Absolutely correct. The top piece is a cone and the bottom piece is the frustum of the given cone, which we are going to discuss today. You can see that the frustum has two circular ends. Its lower end is called the base of the shape. Can you tell the radius of this base? Absolutely correct, because it is the lower part of this cone. Therefore, its radius will be the same as the radius of the cone, which is capital R. If we represent the subtracted radius of the upper end as R, the height of the frustum as small h, the slant height as small l, then we can find out slant height, total surface area, curved surface area, and volume of the frustum with the help of their formulas. Can the radius of both ends of the frustum of a cone be equal? Give it a thought. Today we learned about the meaning of frustum of a cone. In the next video, we will solve the problems faced in our daily life based on the frustum of a cone. Welcome all of you to this video. So far, we have learned what is the meaning of frustum, what is meant by frustum of a cone. Today, we will solve the problems faced in our daily lives based on frustum of a cone. Rita wants to make a paper cap in the shape of a frustum of a cone, the height of which is 14 cm and the radii of the circular ends are 6 cm and 8 cm. If the cap is open from the side with a bigger circle, then tell Rita would be needing paper of how many square centimeters to make the cap. Pause the video to try yourself and then match your answer. Can you tell how we can find the size of the paper? Absolutely correct. For this, we have to find the surface area of the cap. Because cap is open from the bottom and closed at the top, so we will not find the total surface area. Rather, we will add the area of the closed end to the curved surface area. The area of the open end will be subtracted from the entire surface area. We will solve this question in the first way and the second way will be left for you to try. Now we mark the given measurements as follows. In the previous video, we learned that the curved surface area of the frustum of the cone can be derived from this formula. Since the closed end of the cap is circular, here we will use the formula for the area of the circle. From the formula,
you can see that to find the curved surface area of the cap, we need its slant height, which is not given in the question. Now, how can you find the slant height? Well done. We can find the value of the slant height from this formula. Replacing all values, on solving, we get the value of L, that is, slant height 10 root 2 centimeters. Now replace all values in these formulas. On further solving, we get 733.48. So Rita would need 733.48 square centimeters of paper to make a hat. Let's see another example. A bucket which is 15 centimeter deep and the radius of the upper and the lower portion of which is 20 centimeters and 10 centimeters respectively, then how much water will it hold? From the question, we know that the radius of the top of the bucket is 20 centimeters and that of the bottom is 10 centimeters and with the depth 15 centimeters. Also in this question, the value of pi is given as 3.14. So, can you tell how much water can be filled in this bucket? For this, we have to determine the capacity of the bucket, for which the formula of volume of frustum of the cone will be used. Solving by substituting all the values, the capacity of the bucket is found as 10,990 cubic centimeters. Also, we know that 1000 cubic centimeter is 1 liter. Therefore, 10.99 liter or about 11 liters of water can be filled in the bucket. Today we learned to solve the problems faced in daily life based on the frustum of the cone. In today's video, we will study about the geometrical meaning of the zeros of the polynomial and discuss the different conditions of quadratic polynomials. In the previous video, you have studied the general form of linear polynomial, quadratic polynomial, and cubic polynomials. Consider a linear polynomial p of x is equal to ax plus b. Here, on substituting x with any real number m, if the value of the polynomial becomes equal to 0, then m is called the zero of the polynomial p of x. Now let us understand the geometrical meaning of zeros of polynomial. Can you tell how will the graph of a linear polynomial look like? For a linear polynomial ax plus b, in the graph y is equal to ax plus b is denoted by a straight line, which intersects the x-axis at the point minus b by a, 0, which gives us this conclusion that the linear polynomial ax plus b has 1, 0 minus b by a, which is the x-coordinate of the point minus b by a, 0. Using this conclusion, we will try to understand the geometrical meaning of a quadratic polynomial. Let's take a quadratic polynomial 3x square minus x minus 2. If we substitute the values of x in y is equal to 3x square minus x minus 2
and take these points and plot it on the graph, we will get a parabola. Therefore, we can conclude that the graph of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a is not 0, is a parabola. With the help of the table, we get to know that 1 and -2/3 are the two zeros of these polynomials, which is the x-coordinate of the point of intersection of the x-axis for the graph of y is equal to 3x square minus x minus 2. On this basis, we can say that the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c are the x-coordinates of the point where the parabola intersects the x-axis. This result is true for all the quadratic equations. Now, if we observe the graph of ax square plus bx plus c, there are three cases, which are as follows. Case 1. When the graph cuts the x-axis at 2 points m and n. In this case, the x-coordinates of points m and n are the two zeros of the quadratic equation ax square plus bx plus c. Case 2. When the graph cuts the x-axis on one point, that is, coincident points. This means that both points m and n coincide and become only point m. This means that the x-coordinate of point m is the only zero of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Case 3. In this case, the graph does not cut the x-axis anywhere. In this case, the quadratic polynomial ax square plus bx plus c will have no zeros. It is clear from the geometrical meaning of linear and quadratic polynomials that for a polynomial of degree n, the graph of p of x can intersect the x-axis at maximum n points. Hence, a polynomial of degree n can have maximum n zeros. Can you tell that in which case the graph of a quadratic polynomial will be opened upwards or downwards? If a is greater than 0 in the quadratic equation ax square plus bx plus c, then the parabola will be opened upwards. If a is less than 0 in the quadratic equation ax square plus bx plus c, then the parabola will be opened downwards. In this video, we studied the geometrical meaning of zeros of polynomial. We also studied the three cases of zeros of a quadratic polynomial. We will practice questions based on what we learned today. In the previous video, we studied the geometric meaning of zeros of a polynomial. In today's video, we will look at some of the examples based on it. Mohan is looking at the graph of y is equal to px in his brother's book. And he's trying to know what would be the number of zeros of px. Mohan had studied this concept in his maths class.
but he doesn't remember it properly. Let's try to help Mohan. Mohan remembers that if the graph of px cuts the x-axis at n points, then the polynomials will have n zeros. Can you tell the number of times this graph intersects the x-axis? Correct. This graph intersects the x-axis at 2 points. Hence, the number of zeros would also be 2. In the next graph, you can see that the graph doesn't intersect the x-axis anywhere. Hence, the number of zeros in this case will be 0. In this third graph, you can see that it cuts the x-axis 3 times. Hence, the number of zeros will be 3 in this case. Let's look at another example. The figure given below is the graph of a polynomial. With the help of the graph, find out the number of zeros. Here, the graph intersects the x-axis at 2 points. Hence, there will be 2 zeros of this polynomial, -2 and 5. You can verify the result by replacing the zeros in polynomial. In today's video, we studied how to find the number of zeros of a polynomial using its graph. So far, we have learned about a pair of linear equations in 2 variables. In this video, we will learn about graphical method of solving a pair of linear equations and the behavior of the lines denoted by a pair of linear equations. Can you tell me, what is the geometrical representation of a linear equation in 2 variables? Absolutely right. This is a straight line. Each solution of this linear equation is a point on the line denoting the equation. So we can say that a pair of linear equations in 2 variables will denote a combination of straight lines in geometrical form. Hope you remember our previous video in which Rahul created a pair of linear equations in 2 variables to find the number of balloons and ice creams he bought on his birthday. Now he wants to know the number of balloons and ice creams by solving this pair of equations. Let's help Rahul. To find this, in both the equations, for some values of x, find the corresponding values of y. Plot these points on a graph paper to get a pair of straight lines. Both these lines intersect at the point 7, 12, which is the only common point for both the lines. Therefore, x is equal to 7 and y is equal to 12 will be a solution for this pair of equations. Since the point 7, 12 is a common point on both the lines, this is the only solution for the given pair of linear equations in 2 variables. Therefore, Rahul bought 7 balloons and 12 ice creams. In this example, you saw 2 straight lines intersect each other at one point. Can you think of 2 straight lines in one plane in any other position? We know
that if there are two lines in one plane, then those lines are either intersecting or coincident or parallel. These three conditions can be represented for a pair of linear equations in any two variables as follows. If the ratio of the coefficients of x in the pair of equations is not equal to the ratio of coefficients of y, the lines denoted by the pair of equations will be intersecting lines. In this case, the solution to the pair of equations is the unique solution. If the ratio of the coefficients of x, the ratio of the coefficients of y, and the ratio of the constant terms are equal, then the lines are called coincident. In this case, there are infinite solutions for the pair of linear equations. And if the ratio of the coefficients of x and the ratio of the coefficients of y are not equal to the ratio of the constant terms, then the lines are parallel lines. In this case, there is no solution for the pair of equations. So, we can say that a pair of linear equations that have a common solution is called the consistent pair of equations. And a pair of linear equations that has no solution is called the inconsistent pair of equations. Today, we studied the graphical method of solving a pair of linear equation and the behavior of the lines denoted by the pair of linear equations. In the next video, we will see some interesting examples based on them. In our previous video, we studied the graphical method of solving a pair of linear equations in two variables. Today, in this video, we will see some examples based on the graphical method of solving a pair of linear equations in two variables and the behavior of the lines denoted by the pair of linear equations. Solve the given pair of linear equations using the graphical method. For the given pair of equations, in each equation, for the value of x, take the corresponding value of y and plot them on the graph paper to obtain two simple lines. You can see that these two lines are coincident lines. Can you tell what this means? This means that the pair of equations is a dependent, consistent pair. So this pair of linear equations will have infinite solutions. Now let's see another example. How many solutions can be there for the given pair of linear equations? 2x plus y equals to 6 and 4x plus 2y equal to 5. How will we find it? Can you find any relation between the coefficients and the constant terms of the given equations? Let's compare the equations with the general form of linear equations in two variables. We can see a1 is equal to 2, b1 is equal to 1, c1 is equal to minus 6, a2 is equal to 4, b2 is equal to 2, and c2 is equal to minus 5. We see that here a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2, but that is not equal to c1 divided by c2. In the previous video, we studied the behavior of the given lines of a pair of linear equations, according to which we say that the given linear pair represents parallel lines which have no solution. Can you tell
if the given pair of equations is consistent or inconsistent? Because this pair of linear equations does not have a solution, it is an inconsistent pair of linear equations. Today, in this video, we saw some examples based on the graphical method of solving a pair of linear equations in two variables and the behavior of the lines denoted by the pair of linear equations. In the next video, we will see a few common mistakes that can occur while solving these types of questions. Today we will learn about evidences of evolution. There are various species around us, and they are evolving at a slow rate. Evolution is the result of the accumulation of variations over many generations. Several proofs can be given about evidence of evolution. Let's understand them. Characteristics is the description of an external shape or behavior. If different organisms have the same characteristics, then it can be inferred that they must have evolved from the common ancestor. In this way, if the characteristics of two species are closely related, then they must have common ancestor. But if the two species have a distant relationship, it means that their ancestors will be similar, but much before the previous case. In this, by creating links in the past, we can reach the early species of evolution. If this method is correct, then it can be assumed that life must have originated from the inorganic substances. Let us discuss various evidences in the context of evolution. Evidence from classification. There are many species of plants and animals on Earth. If we classify them on the basis of natural similarities and differences, for example, kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, and species, then we get the idea of how various groups would have evolved. Evidence from homologous organs. Seal's flipper, bat's patagium, humans' hands all have the same basic structure, but they are used for different purposes. For example, patagium to fly, seal flippers to swim, and man's hand to hold. Such structures are called homologous structures. Homologous structures suggest the same ancestor. That is, these organisms must have evolved from the common ancestor. Evidence from analogous organs. In birds, bats and butterflies' wings have the same functions, that is, flying in the air, but their origin and basic structure are different. When different groups of organisms have the same habitat, then they develop similar structures in the appearance and action, which gives them the survival advantage. In this way, if the organs are similar in appearance and function, but the basic structure and origin are different, then they are called analogous organs. Analogous structures provide evidence of a different ancestor. Are sweet potato and potato also analogous to each other? Try to find its answer by yourself. Evidence from vestigial organs. Organisms have organs that were functional in the ancestors, but these are not at all useful. These are called vestigial organs. As in ancestors of humans,
The vermiform appendix was helpful in digestion of cellulose. During development, humans became omnivores and the amount of cellulose in food decreased. This made the vermiform appendix as the vestigial organ. Evidence from fossils. The preserved remains of dead organisms are called fossils. One method of finding out how old fossils are is by digging down into the earth. The deeper the fossils are found in the ground, the older they are. Other methods are fossil dating, in which fossils are timed based on the ratio of different isotopes of carbon found in a fossil. From the study of fossils, it is known that the body organization of the oldest living organisms was simple and gradually became complex with time. That is, slowly with the time, the complex organisms evolved from the simplest organisms. Archaeopteryx was an ancient bird whose fossils gives us the idea that birds have evolved from reptiles. It is the connecting link between these animals. Evolution is the result of bit-by-bit changes that happen over generations. For example, in planaria, an eye-like structure is present, but it was very simple. The eyes of some animals cannot detect color. The eyes of human beings are much developed as compared to eyes of these animals. Molecular phylogeny. The changes occurring in DNA during reproduction is a basic event in evolution. These changes progressively accumulates in the next generation. If the DNA of two organisms are closely related, then it means that the two organisms have a close relationship. Molecular phylogeny deals with tracking how these changes took place in the past. From this, it can be identified from which organism an organism has evolved. Some species have evolved from artificial selection. Artificial selection is a process in which humans select certain traits which are to be transported to their offspring. The artificial selection from wild cabbage produced variations such as cabbage, broccoli, cauliflower, kohlrabi, kale, etc. Let us now understand the evolution of human species. To understand human evolution, we took the help of excavation, time dating, fossils, and DNA, and determining DNA sequences using these tools. There are variations in color, form, and shape of humans, but they are all members of same species. All have the same basic structure. The number of chromosomes in all is 46, and DNA is also similar. All humans can reproduce with each other. The first member of human race, that is Homo sapiens, has been discovered in Africa. This means that humans must have originated in Africa. A few thousand years ago, our ancestors spread all over Africa and in Asia, Europe, America, etc. in order to live life in the best way. Generation by generation, variations got accumulated which resulted in evolution, and thus the human being of today is evolved. So today we have learned evidences of evolution. Today we will learn about excretion.
In the previous video, we have learned that oxygen and nutrients are transported to every cell of the body with the help of transportation system. With the help of these simple substances and oxygen, metabolic reactions takes place in the cell, which helps in energy generation and maintenance activities in the cell. During these metabolic activities, nitrogen-containing waste material gets generated. Such substances are harmful to the body. Therefore, it is necessary to throw them away from the body. The process of excretion helps for this purpose. A life process in which harmful metabolic waste get removed from the body is called excretion. Let us see how excretion occurs in different organisms. In the cytoplasm of some unicellular organisms, the waste such as carbon dioxide and ammonia gets collected into the contractile vacuole and are excreted outside the cell surface by the action of diffusion. Multicellular organisms have specific organs for excretion. In plants, during the process of photosynthesis, waste materials, oxygen, and water get produced. There is no photosynthesis at night, so carbon dioxide is produced as a waste product. These products are removed through stomata present in the leaves. In the process of transpiration, excess water is also removed by the stomata. During night, transpiration does not occur. Some waste products are stored in the cellular vacuoles of the bark of leaves and twigs which get detached from the plant. Some waste products are stored in old xylem in the form of resin and gum. Waste products like resin and gum are very useful to humans. The roots of the plant remove some waste products into the surrounding soil through diffusion. In humans, excretion of waste material is done with the help of excretory system. A pair of kidneys are located on the back side of the abdomen and on the both sides of the spinal cord, with the help of which the nitrogenous waste, urea and uric acid present in the human blood are separated by the process of filtration. The kidney has a bunch of thin-walled capillaries called a nephron. It is the basic structural and functional unit of the kidney. Each kidney has many nephrons which are closely packed together. The upper part of the nephron is cup-shaped and it is called Bowman's capsule. Renal artery brings the oxygenated blood into the kidneys. It gets divided into capillaries and so the blood is transported to Bowman's capsule. The Bowman's capsule has thin walls with a bunch of capillaries inside it called glomerulus. Since the walls of capillaries and Bowman's capsule are thin, so bloods get filtered before entering into the Bowman's capsule. We call it initial filtrate. In initial filtrate, glucose, salt, amino acids, enzymes, hormones, fats, dead cells, dead bacteria, toxins, medicines, an abundant amount of water is present when
The initial filtrate flows through the tubular portion of the nephron. There is selective reabsorption of these materials. The level of absorption depends on the need of water in the body. The remaining liquid waste is called urine. Since the filtration works in the kidney is performed by the nephron, therefore it is called the basic filtration unit. Each kidney is connected to the bladder by a long tube. Each tube is called a ureter. It carries urine from the kidney to the bladder. The bladder is a muscular organ in which urine is stored. Urinary bladder is under nervous control. Therefore, the release of urine from the body is under human control. When the bladder expands, urine is carried out of the body by the urethra by the pressure of expanded bladder. Apart from this, carbon dioxide is excreted by lungs and skin excretes water and salts. Due to any reason, if the kidneys stop working, then the action of excretion in the body does not happen properly, due to which harmful waste starts accumulating in the body. This increases the chance of death. In such cases, hemodialysis is used, in which the blood is filtered with the help of machines and nitrogenous waste are removed from the body. That is why we call dialysis as artificial kidney. So today we have learned about excretion. Hello friends, welcome to this video session. The topic that we are going to cover in this session is extraction of metals. So children, before we move ahead with our discussion of extraction of metals, we must know what is an ore. Naturally found elements or compounds in the Earth's crust are called minerals. In some places, there is a significant amount of a particular metal in the minerals, which is beneficial to extract. These minerals are called ore. An ore contains a metal in the form of its compound with other elements. So, after the mining of the ore from the ground, it must be converted into pure metal. To obtain a metal from its ore is called extraction of metal. Now children, ores are converted into free metals by a number of steps, which depend on the type of the ore used, nature of the impurities, and reactivity of the metal to be extracted. The processes involved in the extraction of metals from their ores and refining are known as metallurgy. It involves three most important steps, which are as follows. 1. Concentration of ore, also known as enrichment of ore. 2. Conversion of concentrated ore into metal. 3. Refining, that is, purification of metal. We will now discuss each of these steps one by one. Concentration of ore. As we already know, ore is an impure compound of a metal
containing a large amount of sand and rocky material. The unwanted impurities like sand, rocky materials, limestone, mica, etc. present in an ore are called gangue. Before extracting the metal from an ore, it is necessary to remove these impurities. The methods used for removing gangue from ore depend on some difference in the physical properties or chemical properties of the ore and the gangue. By removing the gangue, we get the concentrated ore. That is, it will contain very high percentage of the metal. Conversion of concentrated ore into metal. For the purpose of extracting metals from the concentrated ores, we can group all the metals into following three groups. 1. Metals of high reactivity. 2. Metals of medium reactivity. 3. Metals of low reactivity. We will now discuss each of the three categories one by one. Extracting metals low in the reactive series. Metals low in the activity series are very unreactive. The oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone. For example, cinnabar, HGS, is an ore of mercury. When it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide, HgO. Mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating. Similarly, copper, which is found as Cu2S in nature, can be obtained from its ore by just heating in air. Extracting metals in the middle of the reactivity series. Metals with medium reactivity. The metals in the middle of the activity series, such as iron, zinc, lead, copper, are moderately reactive. These are usually present as sulfides or carbonates in nature. It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides and carbonates. Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxides. The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as roasting. The carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in limited air. This process is known as calcination. The chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ores. The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. Besides using carbon, coke to reduce metal oxides to metals, sometimes displacement reactions can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agents, extracting metals at the top of the reactivity series. Highly reactive metals. The metals high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon.
These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. The metals are deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode. The reactions are: similarly, aluminium is obtained by the reduction of aluminium oxide. So children, let us now move to the last point of this extraction process, which is refining of metals. The metals produced by various reduction processes described above are not very pure. They contain impurities, which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. Many metals like copper, zinc, tin, nickel, silver are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode. A solution of the metal salt is used as an electrolyte. The apparatus is set up as shown in the diagram on screen. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. Friends, in this video, we studied extraction of metals. In the next video, we will learn about corrosion and prevention from corrosion. Percentage of 360 equal to 1296. పర్సెంటేజ్ అంటే ఇక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ తెలియదు, అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. కాబట్టి నేను దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ బై 100 ఆఫ్ అంటే ఇంటూ 360 ఈక్వల్ టు 129.6. సో నాకు పాయింట్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను పాయింట్స్ రిమూవ్ చేసేసుకుంటున్నాను. అంటే ఎక్స్ బై 100 ఇంటూ 360 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1296/10. సో న్యూమరేటర్లో ఒక పాయింట్ తీసాక డినామినేటర్ 10 అని రాసుకుంటున్నాను. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నాకు ఇక్కడ 1296 36 కనిపిస్తుంది. 36 స్క్వేర్ 1296 అండి. అంటే ఖచ్చితంగా ఇది 36 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందనేగా. 36 స్క్వేర్ 1296. సో కాబట్టి 36 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 36 అవుతుంది. సో చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్. అయితే దీన్ని సింపుల్గా నోటేషన్లో చేయాలి అంటే ఇది పర్సంటేజ్ వాల్యూ అంటాం, ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటాం, ఇది యాక్చువల్ వాల్యూ అంటాం. సో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 10th క్లాస్ మార్క్స్ అనేవి పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు 10th క్లాస్ మార్క్స్ అనేవి 600 మార్క్స్కి కండక్ట్ చేస్తారు. 600 మార్క్స్ ఏమంటాం అంటే మనం మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అంటాం. అంటే 10th క్లాస్లో మనం కండక్ట్ చేసే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనేది 600కి. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అందులో 540 వచ్చింది అనుకోండి. నాకు 600కి నాకు మార్క్స్ ఏంటంటే 540 మార్క్స్ వచ్చినాయి. రైట్. ఇప్పుడు ఈ 600కి 600 మార్క్స్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు 100% రిజల్ట్ వచ్చినట్టేగా. అంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అంటే ఎప్పుడు 100% అనేగా. సో 100% వచ్చి
600 అయితే నాకు 540 మార్క్సే వచ్చినాయి. 600 కాదు నాకు వచ్చిన మార్క్స్ 540 వచ్చినాయి. సో 540 మార్క్స్ అయితే ఎంత పర్సంటేజ్? సో ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసిన 6 టేబుల్లో 6 9s are 54. అంటే నాకు మొత్తం ఎంత వచ్చిందంటే 90% వచ్చినట్టు. అంటే 540 మార్క్స్ ఎంత పర్సంటేజ్కి ఈక్వల్ అంటే 90%కి ఈక్వల్. సో ఇప్పుడు అదే బేస్ చేసుకొని చూడండి ఈ ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఇక్కడ ఎంత పర్సంటేజో తెలీదు, కానీ ఆ పర్సంటేజ్లో 360లో ఆ పర్సంటేజ్ 129.6 అవుతుందంట. అంటే ఈ 360లో ఎంత పర్సంటేజో తెలియదు, కానీ ఆ పర్సంటేజ్ 129.6 అవుతుంది. అంటే ఈ 360లో ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే ఇది మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనేగా. అంటే 100% వచ్చి 360 మార్క్స్ అయితే 100% వచ్చి 360 అయితే నాకు వచ్చిన మార్క్స్ ఎన్ని 129.6 వచ్చింది. అది ఎంత పర్సంటేజ్? సో 129 సారీ అండి సో 129.6 అనేది ఎంత పర్సంటేజ్? సో పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను పాయింట్స్ తీసేస్తాను. అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 100% వచ్చి 360 అయితే 1296 డివైడెడ్ బై 10, ఎందుకంటే ఇక్కడ పాయింట్ తీసా, అది ఎంత పర్సంటేజ్? సో చూడండి 1296 బై 10 క్వశ్చన్ 100 ఇంటూ చూడండి 100 ఇంటూ 1296 డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ 1296 డివైడెడ్ బై 10 ఇంటూ మిగిలిపోయిన నెంబర్ ఎంత అంటే 360. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన, ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన, 36 టేబుల్లో 36 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే 36. సేమ్ అంటే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. సో ఆ ప్రాబ్లం అంతా చేసే బదులు ఇది ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, if 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be. If 120 is 20% of a number, ఒక నెంబర్లో 20% వచ్చి 120 ఉందంట. ఆ నెంబర్ ఎంతో తెలియదు. సో ఆ నెంబర్ నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. చూడండి 120 ఈజ్ 20% అంటే 20/100, 20% ఆఫ్ ఏ నెంబర్, ఆ నెంబర్ అంతా తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన, 2 టేబుల్ ఇక్కడ 6 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 6 డినామినేట్లో 100 మిగిలిపోయింది. అంటే 600 ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో ఆ నెంబర్ అంటే ఎంత అంటే ఎక్స్ అంటే ఎంత 600. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆ నెంబర్ కనుక్కున్నాం, ఆ నెంబర్ ఎంత అంటే 600 వచ్చింది మనకి. నెక్స్ట్ ఆడేమంటున్నాడు, దెన్ అయితే 120% ఆఫ్ దట్ నెంబర్ విల్ బీ. ఆ నెంబర్లో 120% ఎంత అన్నాడు. ఆ నెంబర్ అంటే 600గా, మరి 600లో 120% అయితే ఎంత? 120% అంటే 120/100. ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసిన, 12 6 72. అంటే ఆ నెంబర్ ఎంత అంటే ఆ 120% అంటే ఎంత అంటే 720. చూడండి 4th ఆప్షన్. సో 720. అయితే సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసుకోవాలంటే దీనికి కూడా ఈ ప్రాసెస్ అంతా అవసరం లేదు, సింపుల్గా షార్ట్ కట్ చూడొచ్చు. చూడండి ఒక నెంబర్లో ఆ నెంబర్ అంతా తెలీదు, ఒక నెంబర్లో 120 వచ్చి 20% అంటే 20% వచ్చి 120 అన్నాడు. ఒక నెంబర్లో 20% వచ్చి 120 అన్నాడు. మరి అదే నెంబర్లో 120% అయితే ఎంత? మరి అదే నెంబర్లో 120% అయితే ఎంత? సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 టేబుల్ ఇక్కడ 6 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా, 12 6 72. అంటే మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే 720. మనకి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, ఇదిగోండి 720. సో అంటే ఈ షార్ట్ కట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీని ప్రీవియస్ చేసింది ఏంటంటే నార్మల్ ప్రొసీజర్, వాడు క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చాడో ఆ క్వశ్చన్ చదువుకుంటే వెళ్ళాం, అది నార్మల్ ప్రొసీజర్. అయితే ఈ షార్ట్ కట్ అనేది ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్వశ్చన్కి. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ 2/5 ఈజ్ 510. వాట్ ఈజ్ 10% ఆఫ్ దట్ నెంబర్? చూడండి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంటే మైనసేగా. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ ఆ నెంబర్ అంతా తెలియదు, ఒక నెంబర్ ఎక్స్ అంటున్నాం, అండ్ ఇట్స్ 2/5, ఆ నెంబర్లో 2/5 ఈజ్ 510. చూడండి ఒకసారి, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంటే మైనస్ రాసాం, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్, ఆ నెంబర్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ఆ నెంబర్ని, ఆ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ 2/5, అండ్ ఇట్స్
ఇట్స్ అన్నాడు. ఇట్స్ అంటే ఆ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ అనుకున్నాగా, అండ్ ఇట్స్ 2/5 ఈజ్ 510 అన్నాడు. సో అంటే ఎక్స్ మైనస్ 2x/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 510. సో ఎల్సిఎం తీస్తే 5 ఎల్సిఎం. సో 5 టేబుల్లో 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి 5x మైనస్ 5 టేబుల్లో 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 1s are 2 అంటే 2x ఈక్వల్ టు 510. సో 5x మైనస్ 2x అంటే 3x/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 510. మరి 3 టేబుల్లో 3 1s are 3, 2 మిగులుతుంది, 3 7s are 21, 0 అంటే 170 into 5 అంటే 850. సో నాకు ఇంతవరకు క్వశ్చన్ అయిపోయింది 850. కానీ ఆడేమంటున్నాడు, వాట్ ఈజ్ 10% ఆఫ్ దట్ నెంబర్, ఆ నెంబర్లో 10% ఎంత అన్నాడు. మరి 850 కాబట్టి ఆ నెంబర్లో 10% ఎంత అంటే ఒక నెంబర్తో పాయింట్ పెట్టాలిగా, అంటే 85 అవుతుంది మన ఆన్సర్. సో 85 అంటే ఇదిగోండి సెకండ్ ఆప్షన్. సో మరి ఇంత ప్రాసెస్ చేయాలంటే దీనికి కూడా అవసరం లేండి, చాలా సింపుల్గా షార్ట్ కట్ చేయొచ్చు. చూడండి ఒకసారి షార్ట్ కట్. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ 2/5 ఒక నెంబర్కి డిఫరెన్స్ అంటున్నాడు. ఆ నెంబర్ డిఫరెన్స్ అంటే 2/5 డిఫరెన్స్ పోయిందంటే మిగిలిపోయిన డిఫరెన్స్ ఎంత, 2/5 డిఫరెన్స్ అన్నాడు. డిఫరెన్స్ అంటే వాటి మధ్యలో ఉండే తేడానేగా, డిఫరెన్స్ అనేగా. అంటే 5 పార్ట్స్లో 2 పార్ట్స్ నా దగ్గర ఉంది. మరి డిఫరెన్స్ అంటే ఇంకెన్ని పార్ట్స్ లేవు, 3 పార్ట్స్ లేదు. అంటే 3/5 ఎంత అంటున్నాడు, 510 అంటున్నాడు. అంటే 3 పార్ట్స్ వచ్చి 510 అయితే మరి 5 పార్ట్స్ ఎంత. సో 3 టేబుల్లో 3 1s are 3, 2 మిగులుతుంది, 3 7s are 21, 170 into 5 అంటే 850, 17 5s 85, 850. అందులో 10% ఎంత అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 85. సో కాకపోతే నాకు ఇక్కడ ఒక స్టెప్ చేశాను, దాన్ని మళ్ళీ సెకండ్ స్టెప్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇంకా షార్ట్ కట్ తీసుకుంటే నేను మొత్తాన్ని నన్ను ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే పర్సంటేజ్ అన్నాడు. సో కాబట్టి నేను ఈ నెంబర్స్ని కూడా పర్సంటేజ్గా మార్చుకుంటా. పర్సంటేజ్ అన్నాడుగా 10% ఎంత అని అడిగాడు. సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కూడా నేను పర్సంటేజ్గా మార్చుకుంటా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2/5 అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే 20 అంటే 40%. మరి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ 2/5, మరి 2/5 అంటే 40% అన్న, మరి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి, 60%. అంటే 60% వచ్చి 510 అయితే మరి వాడికి కావాల్సిన 10%ఏగా, మరి 10% అయితే ఎంత. సో ఈ 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 టేబుల్లో 3 2s are 6, 3 టేబుల్లో 170, 0. మరి 2 టేబుల్లో 2 8s are 16, 16 పోతే 1 మిగులుతుంది, 2 5s are 10 అంటే డైరెక్ట్గా 85 అని ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి. సో మనం ఈ స్టెప్ కూడా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అయితే మొత్తాన్ని పర్సంటేజ్లోకి చేంజ్ చేసుకోవడం మనకు తెలియాలి. వాట్ % ఆఫ్ ఏ డే ఈజ్ 3 hours. దీన్ని మీ ముందు ఒక నొటేషన్ ఒకటి చెప్పానండి. వాట్ % ఆఫ్ డే ఈజ్ 3 hours. ఒక డేలో 3 hours అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఒక డేలో 3 hours అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే దీనికి మీ ముందు ఒక ప్రీవియస్ బేసిక్స్ చెప్పిన ఒక నొటేషన్ చెప్పా. ఏంటంటే ఈజ్ బై ఆఫ్ ఇంటూ 100 అని ఒక నొటేషన్ చెప్పా. అంటే ఈజ్ ముందు ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో ఈజ్ ముందు ఏ నెంబర్ ఉందో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే న్యూమరేటర్లో రాయండి. ఆఫ్ అనేది దేని ముందు ఉందో అది వచ్చేటప్పటికి డినామినేటర్లో రాయండి. ఇప్పుడు చూడండి ఈజ్ ముందు ఏ నెంబర్ ఉంది, 3 hours. సో 3 బై ఆఫ్ అనేది దేని ముందు ఉంది, డే, % ఆఫ్ డే. ఒక డే అంటే ఎన్ని అవర్స్, 24 hours ఇంటూ 100. ఇది ఎంత అన్నాడు. అంటే 3 టేబుల్లో 8 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 అంటే 100/8, 100/8 అంటే 12.5. ఇది మనం బేసిక్స్ చెప్పినట్టు చెప్పుకున్నామండి. 100/8 అంటే 12.5% అని. సో అంటే మన ఆన్సర్ 12.5%. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ద సమ్ ఆఫ్ 2 numbers ఈజ్ 28/25 ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నెంబర్. ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్ % ఆఫ్ ది ఫస్ట్. ద సమ్ ఆఫ్ 2 numbers అన్నాడు. సమ్ ఆఫ్ 2 numbers అంటే ఆ 2 numbers ఏంటో మనకు తెలియదు. సో కాబట్టి నేను x అనుకుంటున్నా ప్లస్ y అనుకుంటున్నా. ద సమ్ ఆఫ్ 2 numbers x ప్లస్ y ఈజ్ 28/25 ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నెంబర్. ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే x అనుకున్నాగా, x. సో ఇలా ఇచ్చారు కదా, నేను మొత్తాన్ని క్యాన్సిల్ ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకుంటుంటే 25 into 25 నేను తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. సో 25x ప్లస్ 25y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28x అవుతుంది. సో 28xలోంచి 25x పోతే 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25y. సో x ఈజ్ టు y ఎంత అంటే 25 ఈజ్ టు 3.
అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. సెకండ్ నెంబర్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ సెకండ్ నెంబర్ ఎంత 3. సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. ఫస్ట్లో సెకండ్ నెంబర్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్. సో ఫస్ట్లో ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్, సెకండ్ అనేది ఏ నెంబర్ ముందు ఉంది, ఈజ్ అనేది ఏ నెంబర్ ముందు, సెకండ్ నెంబర్ ముందు. సెకండ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఇదేగా. సో 3 బై వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. ఆఫ్ అనేది ఏ నెంబర్ ముందు, ఫస్ట్ నెంబర్ ముందు ఉంది. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత 25. సో అంటే 25 టేబుల్లో 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 3 into 4 అంటే 12. సో మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే 12. ఇదిగోండి ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ఇట్ కాస్ట్ 1 rupee to photocopy of a sheet paper. However, 2% discount is allowed on all photocopies done after first 1000 sheets. How much will it cost copy 5000 sheets of a paper? ఒకసారి క్వశ్చన్ చూస్తే ఇట్ కాస్ట్ 1 rupee ఫర్ ఫోటోకాపీ. ఒక ఫోటోకాపీ కనుక వాడు తీపిస్తే వాడికి ఒక ఫోటోకాపీకి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది అంటే 1 rupee కాస్ట్ పడుతుంది. However, 2% discount is allowed on all photocopies done after first 1000 sheets. అయితే అది ఏం చేశారంటే 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తారంట. ఎప్పుడు 1000 షీట్స్ తీపిచ్చిన తర్వాత నుంచి వాడు 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తారంట. అయితే హౌ మచ్ విల్ ఇట్ కాస్ట్ కాపీ 5000 షీట్స్ ఆఫ్ పేపర్. అయితే వాడు 5000 షీట్స్ ఫోటోకాపీ తీపిచ్చారంట, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అన్నాడు. 5000 తీపిచ్చారంటే వాడు క్లియర్గా చెప్పాడు ఫస్ట్ 1000 షీట్స్కి అయితే వాడు ఏ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడంట. అంటే ఫస్ట్ 1000 షీట్స్ కనుక ఫోటో కాపీ తీసుకుంటే వాటికి ఖచ్చితంగా వాడు 1000 రూపీస్ పే చేయాల్సిందే. అయితే తర్వాత నుంచి వాడు ఏం చెప్పాడు, హౌఎవర్ 2% డిస్కౌంట్ ఈజ్ అలౌడ్ ఆన్ ఆల్ ఫోటో కాపీస్ డన్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ 1000 షీట్స్. 1000 షీట్స్ తర్వాత నుంచి వాడు 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తారంట. అంటే వాడు తీపిచ్చిన మొత్తం 5000 కాపీస్లో 1000 షీట్స్ పోయినాయి అంటే మిగిలిన 4000 షీట్స్. మరి 4000 షీట్స్ అంటే 1000 షీట్స్ తీపిచ్చిన దగ్గర నుంచి వాడు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడుగా, ఎంత ఇస్తున్నాడు 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. అంటే 2/100. 2/100 అంటే 0000 క్యాన్సిల్ 42s 80 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు. సో ఫస్ట్ ఈ 4000 కాపీస్కి 80% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే 4000 నుంచి 80 పోతే 3920 రూపీస్. సో ఫస్ట్ 1000 షీట్స్కి ఏమో 1000 రూపీస్ పే చేయాలి. నెక్స్ట్ 4000 షీట్స్కి వాడు పే చేయాల్సింది ఎంతంటే 3920 రూపీస్. అంటే ఓవరాల్గా వాడు పే చేయాల్సింది ఈ 1000 రూపీస్ ప్లస్ ఈ 3920, అంటే మొత్తం కలిపి 4920 రూపీస్ పే చేయాలి. సో ఇదిగోండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ 4920 రూపీస్. నెక్స్ట్, if 25% of a number is subtracted from second number, the second number is reduces to it 5/6. What is the ratio of the first number to the second number? If 25% of a number is subtracted from second number, if 25% of a number, if 25% అంటే 25/100, if 25% of a number of a number, ఆ నెంబర్ ఎంతో తెలియదు x అనుకుంటున్నా, ఈ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ నెంబర్, ఈ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ నెంబర్, సెకండ్ నెంబర్లోంచి తీసేస్తున్నారంట. ఆ సెకండ్ నెంబర్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి నేను y అనుకుంటున్నాను. ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్, అయితే ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంట, ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ రెడ్యూసెడ్ టు ఇట్స్ 5/6. 5/6కి తగ్గిపోయిందంట. మరి ఈ నెంబర్ ఎంతో తెలియదు కానీ ఆ నెంబర్ 5/6కి తగ్గిపోయింది. అంటే 25 టేబుల్ ఇక్కడ 1 టైం క్యాన్సిల్, 25 టేబుల్ ఇక్కడ 4 టైమ్స్. అంటే y మైనస్ 1/4 ఇంటూ x ఈక్వల్ టు 5y/6. సో ఎల్సిఎం తీస్తే ఇక్కడ 4 టేబుల్లో 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంటే 4y మైనస్ 4 టేబుల్ 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది, x ఈక్వల్ టు 5y/6. 2 టేబుల్లో ఇక్కడ 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 టేబుల్ ఇక్కడ 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో చూడండి మనకి మిగిలింది ఏంటంటే 4y మైనస్ 1x/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5y/3. సో క్రాస్ మల్టిపుల్ చేస్తున్నా, 3ని క్రాస్ చేస్తే 3 4s 12y మైనస్ 3 ఇంటూ 1 అంటే 3x ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ 2 అంటే 10y. సో 12yలో నుంచి 10y తీసేస్తే 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x. సో వాడు ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ నెంబర్ టు ది సెకండ్ నెంబర్ అండి, ఫస్ట్ నెంబర్ x కాబట్టి సో x ఈజ్ టు y ఎంత అంటే AD ఈక్వల్ టు BC ప్రకారం 2:3 అవుతుంది. సో 2:3 అవుతుంది. When any number is divided by 12, then dividend becomes 1/4 of the other number.
హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండ్ నెంబర్. సో వెన్ ఎనీ నెంబర్, ఆ నెంబర్ ఎంతో తెలీదు, ఒక నెంబర్ కన్నా 12తో డివైడెడ్ బై అయితే, ఒక నెంబర్ 12తో డివైడెడ్ బై అయితే ద డివిడెండ్ బికమ్స్ 1/4 ఆఫ్ అదర్ నెంబర్. డివిడెండ్ ఏమైందంట, 1/4 అదర్ నెంబర్లో 1/4 అయిందంట. అంటే వై 1/4 ఇంటూ వై అంటే x/12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y/4. అంటే 4 టేబుల్లో 1 టైమ్, 4 టేబుల్లో 3 టైమ్స్. సో x ఈజ్ టు y ఎంత అంటే 3 ఈజ్ టు 1. సో వాడు ఏమంటున్నాడు, హౌ మచ్ పర్సెంట్ అంటే 100 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది సెకండ్ నెంబర్. సో ఎంత ఎక్కువ అంటున్నాడు. మరి ఈ రెండింటికి ఎంత ఎక్కువ, 2 పార్ట్స్ ఎక్కువ. సో గ్రేటర్ దెన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ నెంబర్, సెకండ్ నెంబర్లో ఎంత ఎక్కువ అన్నాడు. సెకండ్ నెంబర్ అంటే 1, అంటే 2/1 ఇంటూ 100. సో 200 ఎక్కువ, 200 ఎక్కువ. నెక్స్ట్, ఏ స్టూడెంట్ మల్టిప్లైడ్ ఏ నెంబర్ బై 3/5 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5/3. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద క్యాల్కులేషన్? సో ఏ స్టూడెంట్ మల్టిప్లై నెంబర్ బై 3/5 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5/3. ఒక స్టూడెంట్ని ఒక నెంబర్ని మల్టిపుల్ చేయమన్నాం, దేంతో 5/3తో మల్టిపుల్ చేయమంటే అది ఏం చేశారంటే 3/5తో మల్టిపుల్ చేశారు. సో 5/3తో చేయాల్సిన 3/5తో చేశారంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో నెంబర్ అయితే మిస్టేక్ వస్తుంది. సో వాడు ఏమవుతుందంటే ఆ నెంబర్ మిస్టేక్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ మిస్టేక్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ఉందండి, ఆ నెంబర్ అంతా తెలియదు, x అనుకుంటున్నా. సో దాన్ని ఏం చేశారంటే 5/3తో మల్టిపుల్ చేయమంటే వాడేం చేశారంటే అదే నెంబర్ని 5/3తో మల్టిపుల్ చేశాడు. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడు అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x/3 మైనస్ 3x/5. సో ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 3కి 5కి ఎల్సిఎం 15. సో 3 టేబుల్లో 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 5 × 5 అంటే 25x మైనస్ 5 టేబుల్లో 3 టైమ్స్ 3 3s 9x. సో అంటే ఎంత వచ్చిందంటే 16x/15. క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇదేగా ఎర్రర్, క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది. అయితే అది ఎంత పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటున్నాడు. అది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే 16x/15 అంటున్నాడు. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్. కానీ ఏ నెంబర్లోంచి వచ్చింది, ఇనీషియల్ నెంబరేగా, అంటే ఇదేగా, అంటే 5/3. సో ఇది ఎంత ఎక్స్, ఇది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటున్నాడు. సో చూడండి, 16x/15 ఇంటూ 5/3, 5x/3 అంటే రివర్స్ అయితే 3/5x, 3/5x ఇంటూ 100. సో ఈఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 3 టేబుల్లో ఇక్కడ 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 5 టేబుల్లో ఇక్కడ 20 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇదే 5 ఇక్కడ 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే 16 × 4 అంటే 64%. సో 64% అంటే ఇదిగోండి 4th ఆప్షన్. ఇఫ్ p% ఆఫ్ p ఈజ్ 36 దెన్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు p% ఆఫ్ p అంటే p% అంటే మీకు ఎక్కడికి 100 రాయండి. p/100 ఆఫ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36. సో p × p అంటే p²/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36. ఈ 100 ఇటు మల్టిపుల్ చేసేస్తే p² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3600. అంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3600. సో దాని p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36 దేని స్క్వేర్ అంటే 6, 2 zeros స్క్వేర్ రూట్లో బయటకు వస్తే 1 0 బయటికి రావాలి. అంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు x% ఆఫ్ y అండ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు y% ఆఫ్ x, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ? మనం బేసిక్స్ చేసినప్పుడు x% ఆఫ్ y అండ్ y% ఆఫ్ x అనేది ఈక్వల్ అనుకున్నాంగా. y% ఆఫ్ x అన్నా x% ఆఫ్ y అన్నా మనకు వచ్చే ఈక్వల్ వాల్యూ వస్తుందిగా. సో వాడు ఏమనంటే దెన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ. సో ఏది ట్రూ అంటున్నాడు. ఏ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ బి, ఏ కన్నా బి చిన్నదా కాదు, సారీ బి కన్నా ఏ చిన్నదా కాదుగా. సో కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ రాంగ్. సెకండ్ ఆప్షన్, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి, బి కన్నా ఏ పెద్దదంట, అవునా కాదు, రెండు ఈక్వలేగా. నెక్స్ట్, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్, కెనాట్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయలేమా, ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా. ఏబి ఈక్వల్ వాల్యూ, రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ అనేగా. నెక్స్ట్, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ వై దెన్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి, ఈ ఆప్షన్ కూడా కాదు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ దిస్. సో మన ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నన్ ఆఫ్ దిస్, ఎందుకంటే మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదుగా. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది. అంటే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. సో మన ఆప్షన్ వచ్చి నన్ ఆఫ్ దీస్.
(18) A fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally he had. ఒక ఫ్రూట్ సెల్లర్ దగ్గర కొన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయంట. కొన్ని యాపిల్స్ ఎన్నో తెలియదు. ఈ ఫ్రూట్ సెల్లర్ హ్యాడ్ సమ్ యాపిల్స్, కొన్ని యాపిల్స్ ఎన్నో తెలియదు, ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. హీ సెల్స్ 40% యాపిల్స్. అందులో ఏం చేశాడంటే ఆ ఎక్స్ యాపిల్స్లో 40% యాపిల్స్ సేల్ చేశారంట. అండ్ స్టిల్ హ్యాస్ 420 యాపిల్స్. అలా 40% సేల్ చేసిన తర్వాత వాడి దగ్గర 420 యాపిల్స్ ఉన్నాయంట. అయితే ఒరిజినల్లీ హీ హ్యాడ్ అంటే ఒరిజినల్గా అంటే 40% కూడా సేల్ చేయకుండా వాడి దగ్గర ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయంటున్నాడు. వాడి దగ్గర ఉన్న యాపిల్స్ ఎన్నో తెలియదు, ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. అందులో నుంచి 40% అమ్మేశాడు, అంటే 40/100 ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ యాపిల్స్లో 40% అమ్మేశాడు. అలా అమ్మేసిన తర్వాత వాడి దగ్గర ఇంకెన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయంటే 420 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన 2 టేబుల్లో 2 టైమ్స్, 2 టేబుల్లో 5 టైమ్స్, అంటే ఎక్స్ మైనస్ 2x/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 420. సో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 5. సో 5 టేబుల్లో 1 టైం 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్, 5 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే 5x మైనస్ 5 టేబుల్లో 1 టైం క్యాన్సిల్, 1 ఇంటూ 2 అంటే 2x ఈక్వల్ టు 420. సో 5x మైనస్ 2x అంటే 3x/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 420. 3 టేబుల్లో 3 1s are 3 పోతే 3 4s are 12, 140. 140 14 5 అంటే 14 5s 70. 70 ఒక 0 కాబట్టి 700 యాపిల్స్. అంటే ఒరిజినల్గా వాడి దగ్గర ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయంటే 700 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఇదిగోండి 700 యాపిల్స్. అయితే ఈ ప్రొసీజర్ అంతా చేయాలంటే సో నాకు తెలిసైతే ఇంత ప్రొసీజర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ షార్ట్ కట్ ఒకటి చూద్దాం చూడండి దీనికి. షార్ట్ కట్. ఏ ఫ్రూట్ సెల్లర్ హ్యాడ్ సమ్ యాపిల్స్. వాడి దగ్గర ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయో తెలియదు, కానీ 40% అమ్మేశాడంట. అంటే వాడి దగ్గర ఉన్న యాపిల్స్ మొత్తం 100% అనుకోవచ్చుగా. వాడి దగ్గర మొత్తం 100% ఉంటే అందులో 40% యాపిల్స్ సేల్ చేశాడు. అంటే 40% సేల్ చేశాడంటే ఇంకోటి రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉండాలి, ఇంకా దగ్గర 60% ఉండాలిగా. మొత్తం యాపిల్స్ 100% అనుకుంటే అందులో 40% సేల్ చేశాడు, అంటే వాడి దగ్గర రిమైనింగ్ 60% ఉండాలి. అంటే పర్సంటేజెస్లో నాకు తెలిసి వాడి దగ్గర 60% ఉండాలి. కానీ క్వశ్చన్లో వాడు ఏమన్నాడు, స్టిల్ హ్యాస్ 420 యాపిల్స్ అన్నాడు. అంటే ఇంకా వాడి దగ్గర 420 యాపిల్స్ ఉన్నాయన్నాడు. ఒరిజినల్ ఈ హ్యాడ్, ఒరిజినల్గా అంటే వాడి దగ్గర 100%గా. అయితే 100% అయితే ఎంత? ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన. 6 టేబుల్లో 6 7s are 42, 42 అంటే ఒక 0, 10 ఇంటూ 70 అంటే 700. సో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది 700 అని. ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షర్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 15% అండ్ దెన్ రెడ్యూస్డ్ బై 15%. ద ఫైనల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది షర్ట్ ఈస్. ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షర్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 15%. 15% ఇంక్రీజ్ అయిందంట షర్ట్. దాని తర్వాత ఏమైందంటే అండ్ రెడ్యూస్డ్ బై 15%, 15% తగ్గిందంట. అయితే ఫైనల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది షర్ట్, ఫైనల్ ప్రైస్ ఎంతకు వస్తుంది షర్ట్ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఒక షర్ట్ 15% ఇంక్రీజ్ అయిందంటే అసలు ఆ షర్ట్ కాస్ట్ ఎంతో తెలియదుగా. సో నేను ఆ షర్ట్ కాస్ట్ ఏమనుకుంటున్నానంటే 100 రూపీస్ అనుకుంటున్నా. అందులో ఫస్ట్ టైం ఏం జరిగిందంటే 15% ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే 115/100. సో 100 రూపాయలు అనుకుంటే అందులో 15% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో కాబట్టి 115/100. దెన్ ఏమైంది, రెడ్యూస్ అయిందంటే ఎంత అయింది, 15% రెడ్యూస్ అయింది. 15% అంటే 85/100. సో ఇది రెడ్యూస్ అయింది. సో ఒకటేమో ఇంక్రీజ్డ్ ప్రైస్, ఇంకోటేమో రెడ్యూస్డ్ ప్రైస్. ఇప్పుడు మనకు ఫైనల్ ప్రైస్ వచ్చి చూడండి, ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. సో 115 ఇంటూ 85, 115 ఇంటూ 85 చేయాలి. సో నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే 100 అనుకుంటున్నా ప్లస్ 10 అనుకుంటున్నా ప్లస్ 5 అనుకుంటున్నా. సో ఇంటూ 85. సో 85 ఇంటూ 100 అంటే 8500 ప్లస్ 85 ఇంటూ 10 అంటే 850 ప్లస్ 850లో ఆఫేగా అంటే 425. సో 5 2 7, 5 + 4 9, 17 9 అంటే 97.75, అంటే 97.75
సారీ 97.75 బై 100 బై 100 కాబట్టి కింద డినామినేటర్ 2 zeros ఇస్తే పైన ఒక పాయింట్ పెట్టుకుంటా. అంటే నాకు మొత్తం ఎంత వచ్చిందంటే 97.75 రూపీస్ వచ్చింది. సో 100 రూపీస్ ఉండే షర్ట్ కాస్త 97.75కి వచ్చింది. అంటే నాకు ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గింది? 2.25 తగ్గిందిగా. సో ఎంత డిక్రీజ్ అయిందంటే 2.25 డిక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్, the price of a TV set is decreased by 25% as result of which sale increased by 20%. What will be the effect of total revenue? సేమ్ అండి. ఒక టీవీ సెట్ ఎంత ఉందో తెలియదు కాబట్టి దాని కాస్ట్ ఎంత ఉందో తెలియదు కాబట్టి నేను 100 రూపీస్ అనుకుంటున్నా ఇంటూ డిక్రీజ్డ్ బై 25%. 25% తగ్గిందంట అంటే 75/100. నెక్స్ట్, అండ్ సేల్ ఇంక్రీజ్ బై 20%. 20% ఇంక్రీజ్ అయిందంట అంటే 120/100. సో ఈ 100 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 25 టేబుల్ ఇక్కడ 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 25 టేబుల్ ఇక్కడ 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. సో 4 టేబుల్ ఇక్కడ 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 20 అంటే 33s 90. అంటే 100 రూపీస్ ఉండే షర్ట్ కాస్త నాకు ఎంతకు వచ్చిందంటే 90%కి వచ్చింది. అంటే 10% తగ్గిందనేగా. సో 10% డిక్రీజ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నో ఎఫెక్ట్ ఉందిగా. 5% డిక్రీజ్ అయితే కాదు, 5% ఇంక్రీజ్ కాదు, 10% ఇంక్రీజ్ కాదు. సో 4 ఆప్షన్స్ లేవు. ఇక్కడ 5th నన్ ఆఫ్ దీస్ అని ఉంది. సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే నన్ ఆఫ్ దీస్. ఏ శాలరీ ఈజ్ 50% మోర్ దాన్ బి. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ బి శాలరీ లెస్ దాన్ ఏ. ఏ శాలరీ అంట 50% ఎక్కువ ఉందంట. ఎప్పుడు ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే? బీతో కంపేర్ చేస్తే. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ బి శాలరీ లెస్ దాన్ ఏ. అయితే బీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు బి శాలరీ లెస్ దాన్ ఏ. ఏ శాలరీ ఎంత తక్కువ ఉంది బీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏబి అనే దాన్ని తీసుకుంటున్నా. ఏ శాలరీ ఈజ్ 50% మోర్ దాన్ బి. ఏ శాలరీ 50% ఎక్కువ ఉందంట బీతో కంపేర్ చేస్తే. అంటే బీని 100% అనుకుంటే ఏ 50% ఎక్కువ ఉన్నాడుగా అంటే 150. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 5 టేబుల్లో 3 టైమ్స్, 5 టేబుల్లో 2 టైమ్స్. అంటే రేషియో ఎంత వచ్చిందంటే 3:2. ఇదేమన్నంటే హౌ మచ్ పర్సెంట్ అంటే ఇంటూ 100. హౌ మచ్ పర్సెంట్ బి శాలరీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ. బి శాలరీ ఎంత తక్కువ ఉంది? బి శాలరీ ఎంత తక్కువ ఉంది? 1 తక్కువ ఉంది. 1 తక్కువ ఉంది అంటే 3 నుంచి 2కు మాట్లాడితే తక్కువ అంటాం, 2 నుంచి 3కి మాట్లాడితే తక్కువ అంటామా? అంటే 3 నుంచి 2కు మాట్లాడితే వాల్యూ తక్కువ ఉంటాం. సో కాబట్టి 1/3 ఇంటూ 100. 1/3 ఇంటూ 100 అంటే దీన్ని మనం 100/3 అని రాసుకోవచ్చు. 100/3 అంటే 33 1/3% తక్కువ ఉంది. సో మన ఆప్షన్ చూడండి, థర్డ్ ఆప్షన్ 33 1/3% తక్కువ ఉంది. The price of a petrol is increased by 30%. By how much percent of car owner must reduce his consumption in order to maintain the same budget? If price of a petrol is increased by 30%, పెట్రోల్ కాస్ట్ ఏమైందంటే 30% ఇంక్రీజ్ అయిందంట. అంటే ఇంతకుముందు కాస్ట్ ఎంత ఉందో తెలియదు కానీ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఆ కాస్ట్ మీద 30% ఇంక్రీజ్ అయింది. అయితే ఆడు ఏం చేస్తాడంటే బై హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఏ కార్ ఓనర్ మస్ట్ రెడ్యూస్ హిస్ కన్జంప్షన్. అయితే వాడి కన్జంప్షన్ తగ్గించుకోవాలంట. అంటే ఎంత తగ్గించుకోవాలి? ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ బడ్జెట్. అదే బడ్జెట్లో ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతిసారి వాడు 100 రూపాయలు తీసుకెళ్ళి 1 లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటున్నాడండి. సో 100 రూపాయలు తీసుకెళ్ళి 1 లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టిస్తున్నాడంటే నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది? ఆ నెక్స్ట్ మంత్ ఏమైంది? 30% పెరిగింది. అంటే 130 రూపీస్ అయింది పెట్రోల్. 100 రూపీస్ కాస్త 130 రూపీస్ అయింది. మరి 100 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు వాడు 1 లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టించుకునేవాడు. మరి ఇప్పుడు 130 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా 1 లీటర్ పెట్రోల్ వస్తుందా? రాదు. అంటే 1 లీటర్ కానీ ఎంతో కానీ తక్కువ వస్తుంది. ఆ తక్కువ అంటే కొద్దిగా అయితే ఆ వాడకాన్ని ఎంత ఆ తక్కువ వచ్చిందని ఎంత ఆ వాడకంలాగే అది ఎంత తగ్గించాలని అడుగుతున్నాడు. ఎంత తగ్గించాలంటే పర్సంటేజ్లో ఎంత తగ్గించాలని అడుగుతున్నాడు. చూడండి ఒకసారి. ఇంతకుముందు పెట్రోల్ 100 రూపీస్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత అయిందంటే 130 రూపీస్ అయింది. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే 10:13. అయితే వాడు ఏమన్నాడంటే కారు ఓనర్ రెడ్యూస్ ఇస్ కన్జంప్షన్ రెడ్యూస్ చేయాలంట. రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఎంత పర్సంటేజ్ రెడ్యూస్ చేయాలి అంటున్నాడు. తగ్గించాలి కాబట్టి కన్జంప్షన్ తగ్గింపు అంటే 10కి 13కి గ్యాప్ ఎంత? 3 బై. సో తగ్గించాలి అన్నాడంటే 10 నుంచి 13కి మాట్లాడితే వాల్యూ తగ్గిందంటామా? 13 నుంచి 10కి మాట్లాడితే తగ్గిందంటామా? 13 నుంచి 10కి మాట్లాడితే తగ్గిందంటాం కాబట్టి 3/13 ఇంటూ 100 అంటే 300/13. 13 టేబుల్లో 13 1 13, 13 2 26. 26 పోతే 4 మిగులుతుంది. 13 3 39 అంటే 23 1/13% ఆడు తగ్గించుకోవాలి. సో 23 1/13% అనేది ఆడు తగ్గించుకోవాలి.
The income of a broker remains unchanged through the rate of commission is increased from 4% to 5%. The percentage of slump in business is. The income of a broker remains unchanged. ఒక బ్రోకర్ ఉన్నాడండి, ఆ బ్రోకర్ ఇన్కమ్ అన్చేంజ్ అంటే చేంజ్ అవ్వలేదంట. ఎప్పుడు? త్రూ ద రేట్ ఆఫ్ కమిషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 4% to 5%. వాడు కమిషన్ ఏం చేశారంటే 4% నుంచి 5% ఇంక్రీజ్ చేశారంట. అయినా కానీ వాడికి వచ్చే బ్రోకర్కి వచ్చే అమౌంట్ అనేది సేమ్ ఉందంట. అంటే వాట్ ఈస్ ద పర్సన్ స్లంప్ ఇన్ బిజినెస్, అయితే పర్సంటేజ్ ఎంత బిజినెస్ తగ్గింది అనుకున్నాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. ఒక బిజినెస్ 1 లక్ష రూపాయలు జరిగింది అనుకుందాం. బిజినెస్ 1 lakh బిజినెస్ జరిగింది అంటే అందులో ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ 4% కమిషన్ తీసుకున్నాడంట. అంటే 4/100. సో 4/100 అంటే ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్. 1000 into 4 అంటే 4000 అమౌంట్ తీసుకున్నాడు. అయితే ఏమవుతుంది, కమిషన్ పెంచాడంట. అంటే వాడు ఎంత బిజినెస్ జరిగిందో తెలియదు కానీ ఈసారి కమిషన్ పెంచాడంట. ఎంత పెంచాడు? 5% పెంచాడంట. సో ఖచ్చితంగా 5% పెంచితే వాడికి కూడా బ్రోకర్కి వచ్చే అమౌంట్ కూడా పెరగాలి, కానీ వాడికి పెరగలేదంట. సో అదే అమౌంట్ వచ్చిందంట. ఆ అమౌంట్ ఎంత అంటే 4000. సో 4000 5 టేబుల్లో 5 8s are 40, అంటే 800 into 100 అంటే ఇది 80,000 అవుతుంది. అంటే ఇంతకుముందు బిజినెస్ 1 lakh జరిగితే ఇప్పుడు బిజినెస్ ఎంత జరిగిందంటే 80,000 జరిగింది. అందుకనే వాడు 4% నుంచి 5% పెంచినా వాడికి సేమ్ అమౌంట్ అనేది బ్రోకర్ అమౌంట్ వచ్చింది. అయితే ఆ బిజినెస్ ఎంత స్లంప్ అనేది ఎంత తగ్గింది అంటున్నాడు. అంటే ఎంత తగ్గింది? 1 lakh కాస్త 80,000 ఎంత తగ్గిందంటే 20,000 తగ్గింది. తగ్గిందంటే ఇనీషియల్ అమౌంట్ ఎంత? 1 lakh నుంచేగా, ఇంటూ 100. సో ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 1 2 3 1 2 3 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తా. ఎంత మిగిలిందంటే 20% మిగిలింది. సో 20% మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఇదిగోండి 20%. సో అంటే ఇంత ప్రాసెస్ చేసుకోవాలంటే ఇంత ప్రాసెస్గా అవసరం లేదండి. సో 4% కాస్త 5% అయింది. అంటే ఎంత పెరిగింది? 1% పెరిగింది. బై ఇది పర్సంటేజ్లో మాట్లాడమన్నాడు కాబట్టి ఓకే. వాడు ఏమన్నాడు? స్లంప్ ఎంత బిజినెస్ తగ్గింది అన్నాడు. తగ్గిందంటే 4 నుంచి 5కి మాట్లాడి తగ్గిందంట, 5 నుంచి 4కి మాట్లాడి తగ్గిందంట, 5 నుంచి 4కి మాట్లాడితే బిజినెస్ తగ్గిందంట. సో కాబట్టి 1/5 into 100 అంటే 5 టేబుల్ ఇది 20 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో కాబట్టి 20%. సో సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది 20%. In a fraction, if numerator is increased by 40% and denominator is increased by 80%, then what fraction of the original is the new fraction? సో ఒక డినామినేటర్ ఉందంట, అందులో న్యూమరేటర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై 40%, అంటే 100 రూపీస్ ఉన్నది కాస్త 40% పెరిగింది అంటున్నాడు. అంటే 140 అయింది. అండ్ డినామినేటర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 80%, డినామినేటర్ 80% పెరిగింది అంటే 180 అయింది. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 టేబుల్లో 7 times, 2 టేబుల్లో 9 times, అంటే ఫ్రాక్షన్ ఏమైందంటే 7/9 అయింది. సో 7/9 అంటే ఇదిగోండి సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 2 numbers are less than third number by 30% and 37% respectively. How much percent is second number less than first? 2 numbers are less than a third number. 3 numbers ఇచ్చాను. ఆ 3 numbers ఏంటంటే A B C అనుకుంటున్నా. 2 numbers less than a third number. థర్డ్ నెంబర్తో కంపేర్ చేస్తే 2 నెంబర్స్ ఇచ్చారు. థర్డ్ నెంబర్తో కంపేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను థర్డ్ నెంబర్ని 100 రూపీస్ అనుకుంటా, పర్సంటేజ్ కాబట్టి 100% అనుకుంటా. సో ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ ఎంత తగ్గిందంటే 30% తగ్గింది. 30% అంటే ఖచ్చితంగా ఇది 70 అవ్వాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ నెంబర్ 37% తగ్గిందంట, అంటే ఇది 63 అవ్వాలి. సో 63 అంటే 7 టేబుల్లో 10 times, 7 టేబుల్లో 9 times. సో హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఈజ్ సెకండ్ నెంబర్ లెస్ దెన్ ఫస్ట్? 7 టేబుల్లో 7 10s 7 9s. నెక్స్ట్ ఎంత తక్కువ అంటే 1 తక్కువ. సో లెస్ దెన్ తక్కువ అన్నానంటే 9 నుంచి మాట్లాడితే తక్కువ అంటాం, 10 నుంచి మాట్లాడితే తక్కువ అంటాం, 9 నుంచి మాట్లాడితే ఎక్కువ అంటాం, 10 నుంచి మాట్లాడితే తక్కువ అంటాం, అంటే 1/10 into 100. సో 10 టేబుల్లో ఇక్కడ 10 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే 10% తక్కువ. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఏ పర్సన్ హూ స్పెండ్స్ 66 2/3 ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్ ఏబుల్ టు సేవ్ 1200 రూపీస్ పర్ మంత్, హిజ్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ రేట్. ఏ పర్సన్ స్పెండ్ 66 2/3, వాడు స్పెండ్ చేస్తాడంట. ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తాడు అంటే 66 2/3 స్పెండ్ చేస్తాడు.
అంటే వాడు ఖర్చు పెట్టేది 66 2/3 అంటే పర్సంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి నేను వాడి ఇన్కమ్ని 100% అనుకోవచ్చుగా. అంటే వాడి ఇన్కమ్ని 100% అనుకుంటే వాడు ఎంత స్పెండ్ చేస్తాడంటే 66 2/3 స్పెండ్ చేస్తాడు. అంటే వాడు సేవ్ చేసేది ఎంత అంటే 33 1/3 సేవ్ చేస్తాడు. అయితే అది ఏమంటున్నాడు, హిజ్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్, ఆ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే స్పెండ్ అన్న ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఒకటేగా. సో అవి ఎంత అంటున్నాడు. సో 66 2/3 అంటే 66 × 3 అంటే 198, 188 × 2 198 + 2 అంటే ఇది 200/3. ఇది తీసుకుంటే 33 × 3 అంటే 99 + 100 అంటే ఇది 100/3. సో వాడు ఏమన్నాడు, ఆఫ్ హిజ్ ఇన్కమ్ ఏబుల్ టు సేవ్ 1200 రూపీస్ పర్ మంత్. వాడు ఎంత సేవ్ చేస్తాడు, 1200 సేవ్ చేస్తాడంట. కానీ మన లెక్క ప్రకారం సేవింగ్ ఎంత వచ్చింది, 100/3 వచ్చింది. అంటే 100/3 వచ్చి 1200 అయితే మరి వాడు ఎక్స్పెన్సెస్ అడిగాడుగా, స్పెండ్సేగా. అంటే 200/3 అయితే ఎంత. సో అంటే 100/3 వచ్చి 1200 అయితే 200/3 అనేది ఎంత. సో చూడండి 200/3 ఇంటూ 1200 ఇది ఇంటూ డివైడెడ్ బై 100/3 అంటే 3/100 అవుతుంది. సో ఈ 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 100 టేబుల్ ఇక్కడ 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 12 2s 2400 అవుతుంది. సో 2400 ఇదిగోండి మన ఆప్షన్ 3. అయితే ఈ 66 2/3 అన్న 33 1/3 అన్న కొద్దిగా వాల్యూస్ చిన్న వాల్యూస్ కూడా సరిపోయినాయి. అది కొద్దిగా పెద్ద వాల్యూస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ని మనం ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చేసుకుందాం. 66 2/3 ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రాక్షన్లో 2/3 అని రాయొచ్చు. అలాగే 33 1/3ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1/3 అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాడు, 1200 సేవ్ చేస్తున్నాడు. అంటే మన లెక్క ప్రకారం సేవ్ చేసేదంట 33 1/3. అంటే 1/3 వచ్చి 1200 అయితే మరి 66 2/3 రాసుకోవచ్చు. మరి 2/3 అయితే ఎంత అంటే 2/3 ఇంటూ 1200 ఇంటూ డివైడెడ్ బై 1/3 అంటే 3/1 అవుతుంది. ఈ 3 క్యాన్సిల్ 12 2s 2400 అవుతుంది. సో 24 అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Paulson spends 75% of his income. His income is increased by 20% and he increased by his expenditure by 10%. Find the percentage in his savings. Paulson spends 75% of his income. Paulson అనేవాడు 75% ఇన్కమ్ని స్పెండ్ చేస్తారంట. అంటే అసలు వాడి ఇన్కమ్ ఎంతో తెలీదు. సో వాడి ఇన్కమ్ని మనం 100% అనుకుంటే అందులో స్పెండ్ ఎంత చేస్తాడంటే 75% చేస్తాడంట. అంటే వాడు ఎంత స్పెండ్ చేస్తాడు అంటే 75% స్పెండ్ చేస్తాడు. అంటే వాడు తీసుకునేది 100 రూపీస్ అయితే ఎంత స్పెండ్ చేస్తాడంటే 75 రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తాడు. అయితే దీన్ని బేస్ చేసుకొని సేవింగ్స్ అనేది 25% అనుకోవచ్చుగా. సో ఇప్పుడు చూడండి, వాడి ఇన్కమ్ 100% అయితే స్పెండ్ చేయడం ఎంతంటే 75% స్పెండ్ చేస్తాడు, 25% మన లెక్క ప్రకారం సేవ్ చేసుకుంటాడు. నెక్స్ట్, హిజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 20%. హిజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 20%. 20% ఇంక్రీజ్ అయిందంట. అంటే 100 ఒక 20% అంటే 120 అయింది ఇప్పుడు ఆ శాలరీ. అండ్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ బై 10%. 10% ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అంటే స్పెండింగ్ కూడా 10% పెంచారంట. సో 10% అంటే 75లో 10% అంటే 7.5. సో 75 ఒక 7.5 అంటే 75 ఒక 7.5. సో అంటే 75 ఒక 5 అంటే 82.5. సో ఇవి నాకు ఎక్స్పెండిచర్స్ వచ్చేసినాయి. సో పెరిగిన తర్వాత ఎంతంటే వాడి శాలరీ 120 రూపీస్ అయింది, ఇక్కడ వాడిదేమో 82.5 అయింది. ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఇన్ ఈ సేవింగ్స్లో ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు. మరి ఇక్కడ ఎంత సేవ్ చేస్తానండి. సో 120 రూపాయలుగా 82 అంటే ఖచ్చితంగా 82 అంటే 90 100. సో 32.5. 120లోంచి 82.5 తీసేసాం, 37.5 అవుతుంది. అంటే ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాడంటే 37.5 చేస్తున్నాడు. అయితే వాడు ఎంత సేవింగ్స్ అన్నాడంటే ఇంతకుముందు 25 చేశాడు, ఇప్పుడు 37.5 చేస్తున్నాడు. అంటే ఖచ్చితంగా 12.5 చేస్తున్నాడుగా. సో కాబట్టి 12.5 సేవింగ్స్ చేస్తున్నాడు. ఎక్కడి నుంచి, 25లోంచి. అది ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు. అంటే 25 టేబుల్లో 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 12.5 × 4 అంటే 4 12.5 అంటే ఖచ్చితంగా 50% అవ్వాలి. ఇదిగోండి 50% అనేది పర్సంటేజ్లో వాడి సేవింగ్స్ ఉంది 50%. నెక్స్ట్,
Rohit spends 40% of his salary on food and 20% on house rent and 10% on entertainment and 10% on conveyance. If his savings at the end of month is 1500 rupees, then his monthly salary. అయితే రోహిత్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే 40% స్పెండ్ చేస్తున్నారంట దేనికి, ఫుడ్కి. నెక్స్ట్ 20% ఏమో రెంట్ బేసిస్లో ఇచ్చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ 10% ఏమో ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఇస్తున్నాడు. ఇంకొక 10% ఏమో కన్వేన్స్కి ఇచ్చేస్తున్నాడు. కన్వేన్స్కి ఇలా ఇచ్చేసిన తర్వాత వాడు మొత్తం ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాడంటే 1500 సేవ్ చేస్తున్నాడంట. అంటే మన లెక్క ప్రకారం ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నాడు, 0000 4 to 6 8 అంటే 80% మొత్తం వాడు మొత్తం ఖర్చులు పెట్టేస్తున్నాడు. అంటే ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండ్ చేసేస్తున్నాడు. అంటే మిగిలిపోయింది ఎంత, 20% మిగిలిపోయింది. అంటే 20% వచ్చి 1500 అయితే వాడు ఏమన్నాడు, మంత్లీ శాలరీ ఎంత అన్నాడు. మంత్లీ శాలరీ అంటే 100% అనుకోవచ్చుగా. సో 100%. ఈ 2 ఇక్కడ క్యాన్సిల్, 2 టేబుల్ ఇక్కడ 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 15 5 75 అంటే 7500 7500 అవ్వాలి శాలరీ. 7500. నెక్స్ట్ Gaurav spends 30% of his monthly income on food article and 40% of the remaining on balance, conveyance balance and clothes and saves 50% of the remaining. If his monthly salary is 18,400, how much money does he have save every month? వాడు ఏం చేస్తానంటే వాడి శాలరీ ఎంత అంటే 18,400 అన్నాడు. అందులో 30% మంత్లీ ఇన్కమ్ ఫుడ్ ఆర్టికల్ మీద చేస్తున్నానంటే వాడికి వచ్చే శాలరీ 30% పోయిందంటే మిగిలిపోయిందంత వాడి దగ్గర 70% మిగిలిపోయింది. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఎందుకు అంటే రిమైనింగ్ తీసుకున్నాం అంటే వాడు మన క్వశ్చన్లో రిమైనింగ్ అనే వర్డ్ వాడాడు. సో అంటే మొత్తం శాలరీ 30% వెళ్ళిపోయిందంటే మిగిలిపోయింది 70%. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే 40% బ్యాలెన్స్ కన్వెన్స్ వాడాడంట. 40% రిమైనింగ్ ఎంత, 60/100. నెక్స్ట్ అండ్ క్లోత్స్ సేవ్స్ 50% అండ్ 50లో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేసా. 2 టేబుల్లో 2 9s are 18, 2 2s are 4 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసా. అంటే 92 into 7 6s are 42. 92 into 42 అంటే 92 into 42 2 2s 4 9 2s 18 4 2s are 8 18 plus 8 18 19 20 26 4 9s are 36 37 38 అంటే 3864 అనేది వాడు సేవ్ చేస్తున్నాడు. సో ఇదిగోండి సెకండ్ ఆప్షన్ 3864 అనేది వాడు సేవ్ చేస్తున్నాడు. A man gave 40% to the amount had to Rohan. Rohan in turn he got from 600 left with him. How much అని ఏ అనుకుంటున్నా, రోహన్ని R అనుకుంటున్నా, సాహిల్ని S అనుకుంటున్నా. అమన్ గేవ్ 40% టు ది అమౌంట్ టు రోహన్. అమన్ ఏం చేశాడంటే వీడికి 40% అమౌంట్ ఇచ్చాడు. సో వీడికి 40% అమౌంట్ ఇచ్చాడంటే అసలు అమన్ దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉందో తెలుసా, తెలియదు. సో అమన్ దగ్గర ఎంత అమౌంట్ తెలియదు కాబట్టి నేను 100 రూపీస్ అనుకుంటున్నా. సో 100 రూపీస్ అంటే వీడికి ఎంత ఇవ్వాలి, 40 రూపీస్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ రోహన్ టర్న్ గివ్ 1/4 ఆఫ్ వాట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అమన్ టు సాహిల్. రోహన్ ఏం చేశాడు, వీడికి 1/4 అమౌంట్ ఇచ్చాడంట. 1/4 అమౌంట్ అంటే వీడి దగ్గర 40 రూపీస్ ఉంటే 40లో 1/4 అమౌంట్ సాహిల్కి ఇచ్చాడంట. అంటే ఎంత ఇచ్చాడు, 10 రూపీస్ ఇచ్చాడు. అయితే ఆఫ్టర్ పేయింగ్ 200 రూపీస్ టు ద ట్యాక్సీ డ్రైవర్ అవుట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ గాడ్ రోహన్, సాహిల్ నౌ హ్యాస్ 600 రూపీస్ లెఫ్ట్ విత్ హిమ్. సాహిల్ గారు ఏం చేశాడంటే వీడి దగ్గర ఉన్న అమౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఉందో తెలియదు, వీడి దగ్గర ఉన్న అమౌంట్లో 200 రూపాయలు ట్యాక్సీకి ఇచ్చారంట. అలా ఇచ్చేసిన తర్వాత వాడి దగ్గర రిమైనింగ్ 600 ఉన్నాయంట. మరి ట్యాక్సీకి 200 ఇచ్చారంటే ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ 200 ఇవ్వకపోతే వీడి దగ్గర 800 ఉన్నట్టేగా. అంటే రోహన్ వాడికి ఎంత ఇచ్చాడంటే 800 ఇచ్చినట్టేగా. అంటే 10% వచ్చి 800 అయితే ఎవరి గురించి అడిగాడు, హౌ మచ్ డిడ్ అమన్ హ్యావ్, మరి 100% అయితే ఎంత. సో ఈ 0 క్యాన్సిల్ అయితే 800 into 10 అంటే అమౌంట్ ఎంత అంటే 8000 అవుతుంది. సో ఇదిగోండి సెకండ్ ఆప్షన్ 8000 అని మన ఆన్సర్ అవుతుంది.
405 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received but each child is 20% of the total number of children. How many sweets did each child receive? వారి దగ్గర 405 స్వీట్స్ ఉన్నాయంట, అవి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ అమాంగ్ చిల్డ్రన్. చిల్డ్రన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళకి సమానంగా పంచారు, కానీ చిల్డ్రన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పట్లా. సో చిల్డ్రన్స్ నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. స్వీట్స్ రిసీవ్డ్ బట్ ఈచ్ చైల్డ్ ఈజ్ 20% ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్. సో వాటి చిల్డ్రన్స్కి ఎలా వచ్చిందంటే 20% స్వీట్స్ వచ్చినాయి అంట ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్. టోటల్ నెంబర్ ఎంతైతే ఉన్నాయో అందులో 20% వచ్చిందంట. అంటే టోటల్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ అనుకున్నాగా. సో హౌ మెనీ స్వీట్స్ డిడ్ ఈచ్ చిల్డ్రన్ రిసీవ్, ఒక్కొక్క చిల్డ్రన్కి ఎన్ని స్వీట్స్ వచ్చాయని అడుగుతున్నారు. ఒకసారి చూస్తే 405 స్వీట్స్ని కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి చిల్డ్రన్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఆ చిల్డ్రన్స్ ఎవరో తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. సో తర్వాత అది చిల్డ్రన్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినంత ఎలా వచ్చిందంట 20%, అంటే 20/100 ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్. ఆ టోటల్ నెంబర్ అంతా తెలియదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. అంటే ఆ టోటల్ నెంబర్ అయితే ఎక్స్ అనుకున్నాను. 20 టేబుల్లో 1 టైం, 20 టేబుల్లో 5 టైమ్స్. సో 405/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/5 ఆఫ్